he's able to hear us. Sorry you had to go through those technical issues. No, it's my fault. I'm sorry about the delay. No issues. We'll just we were just about to start, so your timing was good. So we're still Dr. Saib Bashardost is as a listener down below. So at some point, hopefully, we'll be able to bring him up as a speaker. But we'll get started. Hello and salam to everybody who has joined us today. My name is Tawab Hamidi, and I'm one of the founding members of ASIF and its current executive director. I'm joined by our outreach director, Michelle, who will be our co-host. We thank you all for joining us today, and we hope that you'll find our session informative and insightful, and we're excited to hear from our esteemed speakers. I'd like to give you a little bit about ASIF, a little information about ASIF. Afghan Sustainable Economic Foundation, short for ASIF, advocates on behalf of the Afghan people who are currently suffering from starvation and experiencing the worst humanitarian crisis on earth. According to UN reports, some 95 to 97% of Afghans don't have enough food to eat. 20 million people are starving. 6 to 7 million people are on the verge of famine, and over 1 million children will die this winter if aid is not received. And the UNWFP categorizes these differently: famine versus starvation versus, of course, the risk of dying. So the UN further stipulates that much of this is due to economic sanctions, the 9.4 billion frozen funds, of which 1 billion belongs to Afghan people who put their money in the savings account, and the fact that Afghan banks are cut off from international banks. This has caused an extreme financial liquidity crisis, which is leading to inflation and banking sector collapse. We believe that collective punishment of Afghan people is morally wrong and ill-advised, and current sanctions needs to be revised to not impact the innocent and vulnerable people of Afghanistan. I believe somebody's on. Okay. While humanitarian aid is important and a necessity in the short run, we believe such efforts will only be a band-aid approach and not sustainable. We at ASIF seek economic solutions to enable the people of Afghanistan to stand on their own feet and not be a burden on the international community. Our organization, which is fairly new, is working on innovative solutions to help spur job growth, provide food security, and eliminate extreme poverty. We are a non-political group, and we prioritize the well-being of the Afghan people above all. With that said, I'd like to initiate our session for today. Our event today will focus on security in Afghanistan and its impact on the Afghan people, sustainability, and the economy. I'd like to introduce our esteemed speakers, and please keep in mind that regardless of how much I speak about the speaker's work and achievement, it will still be an injustice to how much they actually have achieved and done. To start off with, our first speaker will be Chris Sands, who is the former South Asia editor for New Lines magazine. He's also the author of a very famous book called Night Letters, and he's currently doing his PhD at King's College London. Our next speaker will be Sulaiman Bin Shah, who is the former Deputy Minister of Industry and Commerce. He was also a business consultant at Catalyst and a senator at World Business Angels Investment Forum. Our last but not least speaker will be Dr. Saib Ramazan Bashardost, whom everybody knows. He's the former planning minister of Afghanistan and was also a National Assembly member of Afghanistan. He was also the 2009 presidential candidate in Afghanistan, and he has a doctor's of law from the University of Toulouse in France. I can't say enough about Dr. Saib. He is a unifying factor for all Afghans, and we are delighted to have him here and hear from him.
With that said, I'm going to hand it over to my colleague Michelle, who will manage the discussions with our first speaker, Chris Sands. Michelle, over to you. Hi, thank you everyone for coming. My name is Michelle and I'm the Outreach Director at OSIF. So just a topic overview before we go forward. So we at OSIF, as Brother Tawab mentioned, we have a prime focus on helping advocate for economic solutions to attain sustainability. And we have noticed that no matter what topic we discuss, the topic of security regularly arises when discussing anything about Afghanistan. So, for that reason, we wanted to get together and invite a panel of experts to get some more clarity on the security situation in Afghanistan through an academic discussion. It's our hope that we can highlight the security threat in Afghanistan, as well as its impact on Afghans and the economy, and most importantly, if we can highlight some possible solutions. The horrific attacks by groups like ISKP further highlighted the need for such a space right now, as everyone's hearts are bleeding, and we just want to know what is going on and what we can do to help stop such tragedies. So, we've assembled a great panel and I'm looking forward to hearing from them. Our first speaker that we will be speaking to would be Chris Sands. And my first question for Chris Sands would be that security in Afghanistan is a very multi-layered topic, and there are different groups and factors affecting the security situation overall. What I wanted to ask is how would you assess the security situation in Afghanistan as it pertains to groups like Al Qaeda and ISKP? Hi, Michelle. So thank you very much, first of all, for having me, and thank you for the very eloquent and overly generous introduction. I think I want to say, first of all, that I know Afghans do not want or need a British man sort of telling them how to run their country. I think British men like me have been interfering in Afghanistan's affairs for a very long time, and it's never worked out well for Britain or Afghanistan. So I'm just here as a journalist and an academic and someone who cares deeply about Afghanistan. So that's the perspective that I'm talking from. And as much as anything, I'm actually here to listen to the other speakers and to hopefully answer some questions later. I want to learn from everyone else who's in this debate. And I know for the Afghans among you, sort of many of you will have lost friends and relatives in the various wars of the last sort of 40 odd years. Many of you might have had to give up your homes and your jobs and your plans for education because of what's been happening in the country. I can never really know what that feels like. I can only guess. So please keep in mind when I'm talking that I am aware of my own limitations as a speaker. But to answer your question about security, so my first thoughts on this are that security means different things to different people, right? So if you're a family living in Sangin or Panjwai right now, you will feel rightly that security is much better than it ever was 5, 10, or 15 years ago. Similarly, if you're an Afghan who was once detained by US forces for no good reason or tortured by the NDS, you'll also feel more secure now. At the same time, I think if you're a girl in Kabul or Baghlan who just wants to go to school or university, you might well feel that you have no security at all. Education's a means of personal and professional security, isn't it? So I think we've got to think about all these issues when we're thinking about security, and we've also got to think about economic security. If you've got no job, if you can't feed your children, your life is not secure. So when we're talking about the situation now, I think we have to accept that some aspects of the security situation have undoubtedly improved since the Taliban returned to power. But I think some aspects have deteriorated. It's clear that there's less overt violence now. You can drive from Mazar to Kandahar without worrying about being kidnapped or hitting an IED. You can sleep at night in Kunar without worrying about being killed in a drone strike. But Afghans do have other worries, and I think ISKP is part of the security problem, but it's only a small part. We've seen from the attacks recently that it is capable of causing problems, certainly within urban areas by attacking soft civilian targets.
But I think the problem needs to be put into perspective. So I hope that answers your question. I didn't catch all your questions, so if you want any more details, please feel free to follow up. Thank you very much. That definitely highlighted the different security threats and how security means different things to different people. And we have had improvements as well as some deterioration. As far as ISKP, so they have proven to be capable. We've seen attacks on schools, mosques, and other places of gathering. Can you tell us more about the group, how they emerged, and what their objectives are? I mean, sure. I think, so ISKP really began to emerge when the Americans and their allies were still in Afghanistan, and it grew out of the Pakistani Taliban. ISKP was focused in eastern Afghanistan. It was headquartered in Achin, in Nangarhar, and that was its base for several years. And to be honest, it has always struggled to hold territory for a significant period of time. But it is attacks in places like Kabul and in Kunduz, in Kandahar. In terms of its long-term goals, its long-term goal would be to seize power in Afghanistan, but I don't think that's realistic at all. I think the best it can hope for is to destabilize the Afghan government, and that's what it's trying to do at the moment. But as I said, I do think its strength needs to be kept in perspective. It is a worry, and it is clearly a problem. And my heart goes out to Afghans who have been hurt or lost loved ones in the attacks carried out by ISKP. But I do think, there is a danger that we exaggerate its strength. You mentioned putting it into perspective. So would you agree that ISKP, their attacks have been centered around urban centers? And how much of a threat would you see it? Is it being looked at as more of a threat in the media than it actually is? Yeah, I mean, so in answer to the first part of your question, yes, I think its most high-profile attacks are certainly in urban areas, and I think it's aware that it needs to try and capture the media's attention. And an attack in Kabul is always going to grab the headlines in a way that an attack in a village in Baglan or in Kunduz is not. So I think we have to be aware of that as journalists and academics when we're looking at ISKP. But I think we also need to try and gain a better understanding of the movement and why people might gravitate towards ISKP. I think one mistake the media made during the US occupation was that many of us demonized the Taliban, and many of us made very little effort to try and understand the Taliban, to try and understand why people might want to join the Taliban. And I think there's a danger that we repeat that mistake. And I think it's really important to try and empathize and understand why people might want to join ISKP. Now, that doesn't mean that you have to agree with their aims or their ambitions, but I do think it's really important to humanize people who are so disaffected that they will take up arms against the government, whichever cause they're fighting for. Thank you very much. You mentioned people gravitating towards ISKP. What reason would you think that people would gravitate towards? Do you think the humanitarian crisis plays a role in this? I mean, I think it will undoubtedly play a role. I think people will gravitate towards ISKP for a number of reasons. Some will do it purely for ideological reasons, and some will do it for pragmatic reasons. And I think
and I hope that the Taliban government will be aware of that. I think I would urge the people in government now to try and reach out to the Salafi community in Afghanistan and to build a bridge with the Salafi community. It's important to recognize that not all Salafis obviously are members of ISKP. So, I think ultimately good governance is the key to defeating ISKP, and good governance can obviously mean different things to different people. But I would say that one objective measure of good governance, for example, is a clear and transparent judicial process. So if you are arresting people and accusing them of being members of ISKP, you need to have clear evidence of that, and you need to be able to present that evidence to the suspects and give them a chance to defend themselves in a court of law. So I would say basic things like that will help. When that's not happening, when people feel threatened by the government, then they are more liable, I would argue, to join ISKP. Thank you very much. So China and Russia expressed concerns near northern borders. How does the threat of ISKP affect engagement with neighbors and relationships with Afghanistan's neighboring countries? So this is a really interesting question, and if I'm being honest, I'm not sure I'm entirely qualified to answer it. But I would say there's a danger with anything like this, that it's in the interests of states to exaggerate the threat of ISKP because it serves their interests, right? It serves the interests of China if China wants to interfere in Afghanistan's affairs, for example. It serves the interests of Pakistan if Pakistan wants to interfere in Afghanistan's affairs. So I think, again, we just need to keep this issue in perspective. Clearly, if security deteriorates badly in Afghanistan, that will have an impact on the surrounding region. But I think everyone on this call will be aware of the fact that countries generally don't need a second invitation to try and interfere in Afghanistan's affairs. So I do think we need to be cautious. And I think something else that I would also like to raise is, I'm not sure that the United States, for example, anymore regards Afghanistan as being strategically important. So I know there have been some Afghans who I think want to emphasize the threat of ISKP to try and keep the United States interested in Afghanistan, but I don't think that's going to happen. And now, personally, as was highlighted in the introduction from Tawab earlier, I think the United States and Britain and the international community generally has a moral debt to Afghanistan and has a moral debt to the Afghan people. But I don't think it has any interest in really staying engaged in Afghanistan at the moment. So I know that doesn't directly answer your question, but I do think that's an important point to stress. And when it comes to ISKP, as I say, I think we just need to keep ISKP in perspective. I don't think ISKP is a threat to is a direct challenge to the Taliban government at the moment. It can cause security problems in Afghanistan. It cannot overthrow the Taliban government. The biggest danger for Afghanistan is that the international community, through sanctions, through what was earlier termed collective punishment, undermines the Taliban government, weakens the Taliban government so much that the rule of law collapses in Afghanistan. I would argue that is a far bigger danger than ISKP. Thank you very much for helping put that into perspective. As far as the group, you mentioned good governance being one way to sort of mitigate the growth of a group. We talked about the humanitarian crisis as well. As far as the security in urban areas, is there anything that you would recommend or you see as a possible solution for the current problem internally, since interest is weaning from the international community? No, I mean, again, I'm sorry to repeat myself, but I would just say good governance. I would say that the Taliban government needs to try and build trust with
all sections of Afghan society. It needs to show that it is governing for all Afghans, and that is going to allow it to keep the threat from ISKP contained. And again, I do think we need to sort of be realistic here. You know, as tragic and as horrific as the attacks in Kabul and in other cities have been recently, there have still been fewer attacks than there were during the height of the US occupation. But I think the Taliban is doing a decent job of keeping security. Now, it could always do a better job, but again, the way it's going to do a better job is by earning the trust of the Afghan people. And I would argue that the way it can win the trust of the Afghan people is by addressing not just their direct security concerns, but also their concerns around issues like health, education, the economy. Ultimately, that is going to keep ISKP at bay. Thank you very much. I think we had some additional questions from Brother Tawab for Chris Sands, so I will just transfer the mic to Brother Tawab. Sure. Thank you so much, Michelle. Chris, very insightful information. And to your earlier point about Afghanistan not being strategic to the U.S. anymore, well, let me elaborate on that, because the U.S. Biden administration recently released on October 12th, they released their 2020, they released their national security strategy. And in it, everything else was prioritized but Afghanistan, for that matter, or even the issues of Afghanistan. What was really interesting is that there were a number of states that were listed as terrorist sanctuaries, such as Syria, Yemen, Somalia. Afghanistan was not listed in there. And they also essentially, based on that strategy document, they expected the current de facto Afghan government to to uphold the Doha Agreement. So essentially, the Doha Agreement is still in effect, based according to the U.S. And they also stated that they no longer want to pursue regime change in the Middle East. And it was past grandiose designs of the past were not practical. And they even changed their position on GWOT, Global War on Terror. And the main focus tended to be competition with China, the Ukraine issue, and other stuff. So, and then not long ago, a few weeks back, the deputy CIA director, David Cohen, along with U.S. National Security Council and the State Department, met with the head of Afghanistan's intelligence lead to discuss security. Now, the question is, how much of a collaboration do you think there is or will be between the U.S. and the current Afghan government on thwarting ISKP and other elements, in light of what I'm reading and this specific meeting recently that happened in Doha? Well, that's a really good question, and I'm really impressed with your research. So in terms of cooperation, again, I think that's a tricky issue. So I would imagine that there is cooperation behind the scenes going on, but you know, my sense is that the United States and Britain as well, they have, as I say, I think they have very little interest in engaging with Afghanistan at the moment. To me, it seems that they have already moved on, and that they have decided that if ISKP becomes a bigger problem in Afghanistan, they have their own ways of dealing with ISKP, which I would guess would be through drone strikes. But generally, I think
Unfortunately, I'm not sure that the United States would be that concerned if security did deteriorate in Afghanistan at the moment. There seems to be very little appetite among the US and Britain to reflect on the war in Afghanistan, to learn from mistakes, or certainly to acknowledge mistakes. It's old news now, and I think there is a sense that the war on terror has finished, and it's just compared to a problem like, for example, what's happening in Ukraine right now, Afghanistan doesn't figure very prominently at all. So I can't speak to the precise engagement that's going on between the US and the Taliban right now, but my overall impression is that there's probably not a huge amount of direct engagement happening between the Taliban government and the United States government. But I'm only saying that on instinct. I have no inside information on that. Thank you, Chris. I'll hold off my other questions for later towards Q&A, but I did want to thank you for the insightful information, and of course we will have lots of other questions from the audience, so please stick around with us. In the meantime, I'd like to move on to our next speaker. We do have Dr. Bashardost below, but it looks like he may be having some technical difficulties because he's not coming up as a speaker, or he's not able to come up as a speaker. Dr. Saib, اگر صدای مرا دارین، آیکون که در پایین است یک speaker آیکون است، امور اگر پرس کنین باز ما بالا آورده میتونیم. So in the meantime, we'll move on to our next esteemed speaker, my dear brother Sulaiman Bin Shah. And as I mentioned before, Sulaiman was a deputy minister of Industry and Commerce during the Republic time, and among other things, he's currently in Afghanistan and doing a number of great work. With that said, Sulaiman John, if you can hear me, I'm going to pose some questions to you aside from the ones I'd sent you, and then we can go from there. So to begin with, let me just bring up my questions. Okay, so there are a number of questions, so I'll just list them. To begin with, how does the threat of ISKP affect the citizens of Afghanistan? Also, how does the threat of ISKP affect investments in Afghanistan, both domestic and foreign? And let's start off with those, and then we can go from there. And if you want to make an opening statement, feel free, and then you can address those questions. So Sulaiman, for those of you who don't know, Sulaiman has an economic background, so we'd love to hear from him. And he's actively been in Afghanistan working with NGOs. Thank you, Sulaiman. Salam, and thank you, Tawab. Thank you, everyone, for having me. I think it was a very kind introduction, as Chris said, a very generous one. So thank you for that. I'm very pleased to be here with all of you today. In fact, it's an honor to be part of this panel, especially with Bashardost, my first time being with him. So thank you, and big thanks also to those who were promoting this event and who were looking forward to some of the few cents that we can share, or at least I can say I can share. So thank you for that. Now, frankly speaking, Tawab John, today's topic is interestingly very, very complex, and it is in so many ways. And major part of this comes because of the unique structures that we have in Afghanistan and the unique ecosystem that we have in Afghanistan. Now, there are, of course, different views and perspectives, but at the same time, we should be aware that a lot of perceived or misperceived ideas as well in terms of how security and economics are linked together in Afghanistan. But I would also like to state that there are facts, and there are, of course, twisted facts,
And of course, disinformation as well that comes is a hindrance, is a barrier. Unfortunately, quite a lot around these days in social media and mainstream media. For the business calculus, or primarily speaking from a pure core business perspective, security, of course, is a prerequisite. No doubt about that. And it is very ideal to have peace and security for effective economic activities or business activities. But in Afghanistan, we may observe that it is not the only prerequisite, just like in rest of the world. It is important. It is a very a necessary part of the whole calculus, but interestingly, not the only thing that we require. I would like us to go back a few years in 2014 when finally the announcement came that US and NATO forces are leaving Afghanistan. Even in that particular year, when we surveyed the Afghan private sector, was part of it, we were not told that security was an issue for them. The Afghan private sector straightforwardly expressed their concerns on the corruption levels that we have had in that particular year, and the lack of economic vision, and of course what happened in the presidential elections afterwards. So even today, you could see that the Afghan private sector, whenever you interact with them, they would not tell you much more how concerned they are about security, their physical security, because in the past we know that there were kidnappings, there were target killings, lots of other things besides the bombings and of course other security incidents. But they would never bring it up to you as a major concern. The major concerns have changed. And before I jump into commenting on those impacts that we have had in the past 1 year, I would also like everyone to have a comparison. We did have security challenges and issues in the last 20 years, but our economy also grew significantly from $2 billion to $20+ billion in 20 years. And yes, I agree that it was because of the what most people call the bubble economy, the war economy, and that was the primary or major reason why that expansion happened. But what I'm trying to point out to you is the resilience of the Afghan businesses. Whether men or women, the entire Afghan private sector has been extremely resilient. In fact, if you look at the very recent survey done by the World Bank just 2 months ago, you will find that they have been speaking a lot about how challenging it is to transfer money for them, how challenging it is for them to import raw materials, how challenging it is for them that they cannot keep a number of employees anymore. They would also tell you about how the government is lacking an economic vision, an economic activity or movement. So we need to have these comparisons in our mind when we are talking about specific security incidents in the country. Now, the new wave, coming specifically to your questions about the incidents that happened this year, and mostly by ISKP, the wave started in the eastern part of Afghanistan, right in spring, and we saw that that wave actually moved on to the north, to the south, and again, very recently in Kabul, even in Ramadan, if you guys remember, we have had awful, barbaric incidents happening in Afghanistan. Now, it has an impact on the citizens, on people overall, of course, but on the business community, let me make a distinction that it is perceived entirely differently. It, of course, discourages economic or business activity, but temporarily. Uh, it I think majorly affects new investments. People who have some confidence, let's say for some time, that okay, now we have increased mobility, we have freedom of movement, there is improved security, just like Chris mentioned. They would want to do further investments in the country, or they would like to bring in new investments in the country.
incidents like these, the one happened at the Russian embassy, the one happened at the College Educational Center, at mosques, at others, they simply discourage new investments. And mind you, new investments are not just coming because we have security incidents in the country. New investments are also not coming because of the challenges that I mentioned to you, the issue of the recognition, correspondence banking, no funding, where the economy was dependent on. So all sorts of actors or factors come into play and make an impact. Um, Specifically, I would say for the Afghan sector, private sector, what you mentioned for the domestic business communities, these incidents do hamper their activities, do affect their business operations on a daily basis. If they're around or nearby these incidents, but there are many, many sectors that are not affected operationally. They are not affected at other geographic, localities. So we need to understand those dynamics that are there. A security situation discourages the private sector to stay in the country, but importantly, the ban on education, let's say, or not having enough freedom to do economic activities, for example, for women, also play a bigger role in how the private sector feels about the policies or the current business environment in the country. So to conclude to you, Tawab and others, yes, we did have security challenges in the past. We do have security challenges now, but it is a different sets of problems that the Afghan private sector think is are bothering them, and these are some new reasons and some existing reasons. I'll go into the details, but I'll hold and pause here and answer any other question. Thank you, Sulaiman. You brought up the Russian embassy, and similarly, um, where of course, India started initiating economic engagement with the current Afghan government, and as soon as they did that, shortly after, there were some attacks near the Indian embassy. So it kind of goes along with what you're saying. Do you believe that these attacks are by design to prevent economic development in Afghanistan? And then also, are there any attacks on infrastructure such as roads, electricity, or development projects that is aimed to prevent economic growth or prosperity? So of course there is correlation. By design, I would say these attacks are aimed, maybe not primarily, at the economic side of it, but rather more of the political side of it, to not let the IEA have a strong, footing in Afghanistan. And of course, that's also, something that Chris really beautifully explained earlier. But I think the main purpose or aim of these attacks is just not economics. Economics is a part of it, of course, because if political relations move, if political dynamics change, the economic dynamics also change, and of course, for investments and businesses, uh, act as a reaction to these political events. So I must say, just a month ago, there was a high alert for Chinese nationals in Afghanistan, all across Afghanistan, and the Chinese embassies were asking its citizens to leave the country, especially in the east, because a lot of Chinese were involved in trading activities, trade in terms of taking minerals and mines from those parts of Afghanistan into China. The Russian embassy attack, the attacks on around Indian embassy, and when the IEA announced sort of a new beginning in terms of relationships with India. Yes, there is an economic side to it, but primarily, political goals, of course, drive these incidents. Um, to answer your question on infrastructure projects, now we again have a very
unique kind of situation. If you talk about the Khoshtepa Canal, or let's say you talk about the Afghan Invest Fund with $250 million that was established. If you talk about Kabul Kandahar Highway that is being developed, and now some work is also going on in Salang Tunnel. Mining in other projects, no, I haven't come across or heard of any big security incident so far, which is very, very surprising as well for me. But at the same time, I'm very happy that something of the sort has not happened. But if you talk about, let's say, regional projects, for example, Casa 1000 or TAPI, the energy project, you would see that the stakeholders involved regionally and internationally are still committed to these projects, are still committed to expanding whatever work was being done in these projects. Uh, my conclusion is that yes, these security incidents are very unfortunate, awful for common people, but for overall business or private sector communities, it has not brought a lot of negative impacts. In fact, the private sector in Afghanistan and even outside Afghanistan are appreciating some of the steps that IEA has taken. But the problem is that that is not sufficient to do more business in the country. We still have a lot of legal and regulatory challenges. If there are conflicts in our business deals, there is no specific address to go to. Commercial courts are not really active or operational. So you see, it's another set of challenges that bother the private sector rather than they focusing on the security challenges. That also includes, I must repeat myself, the ban on education, and of course the limitations on employment to some sectors of the society. Thank you so much, Sulaiman. That's a very comprehensive way of putting it, and I appreciate that. Of course, our focus has been security today, so we don't want to necessarily jump on the other topics, but you're absolutely right that it's a broader issue. Um, Now, a couple of other questions, and then we can move on. Given the pressing humanitarian crisis, what are some solutions to help alleviate the harm caused by security concerns? What can businesses do? What can individuals do? So that's one question. The other question is, do you think there's enough work being done by the current de facto government to provide food security and energy security? And what more can be done? Those are two separate questions, but I just wanted to list them both before, just for sake of time. Very good question. I wish I had some formula to propose some sort of a solution that could tackle everything. It's complex, it's big, it's dynamic. Every day we see a lot of different new things. So I would say this. Every party involved in the affairs of Afghanistan, be that the de facto authorities right now in Kabul or in Afghanistan, or the international community, or the private sector, or the NGO sector, all of us have certain, duties and responsibilities that we need to, address, and we need to get very active on those things. The Afghan assets being frozen, the Afghan fund being created in Geneva with unclear structures and mechanism and everything is not going to help the financial sector of Afghanistan. The financial sector of Afghanistan is right now experiencing a different kind of crunch, a liquidity crisis, so many things. I mentioned in my last, keynote as well that we have to understand that if we let the situation go in the same pace or nature, we are set to a very dark or bleak future. And every actor in this entire process, they have to figure it out what exactly needs to be done. So these sanctions
that are really affecting the common people of Afghanistan are also affecting the private sector of Afghanistan. Afghanistan's private sector is not under any sanction. They are not on the SDN list. It's some people in the IEA who are on the list. So I mean, why, for those SDN list people on SDN list, why the rest of the country is being punished? That's one. Number two, the IEA failed to present a comprehensive economic vision, and so part of the solution that I recommend right now is to work on a comprehensive economic vision in this current context, and that's exactly what I'm busy with these days, helping Harakat, an organization, local organization in Afghanistan, to support the private sector, strengthen their advocacy and coordination capacities, and start a private sector led recovery in Afghanistan, because the government cannot be a partner for international community right now. I mean, the de facto authorities. But the Afghan private sector, has no limitations, and my solution, or the solution that I propose, is that we should do everything possible to not let the private sector fail. If private sector in Afghanistan fails, that would be a horrible, horrible situation. So I, request everybody, the Afghan diaspora, Afghan business communities in the Middle East, in Europe, in US, anywhere in the world, and of course inside Afghanistan, to come together and work on establishing a mechanism, a body that could talk to the de facto authorities, that could talk to international community, and that could also coordinate on local levels, so that some sort of solutions are proposed, and those solutions are then supported by everybody. But it's a huge and daunting agenda. It's a huge task. We need a lot of expertise, a lot of resources to do all this, and everybody needs to take some sort of responsibility. Now, part of the second question that you rose about food security and energy security, I would say, and I would agree with what you just said in the beginning, we cannot be dependent on this band-aid approach where we just, give food to a family on, in 4 weeks or something, and $1 billion has already been spent, and we still see people in poverty and hunger and all that. That is not the solution. Food security is still going to be a challenge, and will be a challenge for a longer time. And that's exactly why people are appreciating the Khosh-Tepa Canal projects, which ultimately would help the Afghan agriculture sector. So we need to focus, collectively on economic security, particularly food security in the country. With energy security, I think some of the actions and some of the steps taken by AEA, are proving to be quite helpful. We yet have to see, of course, the winter season. It's very close, we're near. But I can see that there are countries who would be helping Afghanistan in that sort, kind of buying energy resources from these countries in Central Asia and Russia as well. But again, logistics of these operations, bringing that energy resource into Afghanistan is of course a big challenge, and we may see that some security incidents may happen. I hope not. I hope I'm wrong. But it is very early to say right now, Tawab John. I think we can maybe tell in a month's time how the overall energy scene looks like in Afghanistan. And I think we have other really good experts, maybe also to comment on this. Maybe Mohsen and others can talk about this. But to me, the prices have gone to a level where we need, of course, more economic activity to stabilize these prices, and not just the cash injections that are coming into the country every week. So we everybody needs to take this leap forward in order to fix these things. These are my 2 cents, Tawabjan. Thank you so much, Sulaiman. Very insightful, and of course, I agree with a lot of your positions. And I hope that, for the sake of the Afghan people and its current suffering, we can collectively work together on an individual level to better their situation. Um,
with that said, I will hold off my other questions for later. Let me, دکتر صاحب اگر صدای مرا دارین ما چندین بار ریکوست روان کردم که منایس سپیکر بالا بیاین. ما نمیفهم که براتون میرسه، خدا کنه کدام عوارض تکنیکی نباشه. اگر میتونین در پایین ببخشین در پایین مو سپیکر آیکون میکروفون آیکون بزنین، میتونین بالا بیاین. دکتر صاحب اگر صدای مرا دارین، یک اقلا دستانه بالا کنین یا کدام تکنیک عوارض تکنیکی اگر باشه میتونین در واتساپ برای من مسیج روان کنین. All right, Michelle and Zohra, if you can facilitate getting Dr. Saib up as a speaker. In the meantime, I'll pose my other questions to Sulaiman. Sure, thanks. Maybe sending him a message through Twitter, direct message through Twitter might help. I'm not sure how familiar he is with Twitter because he's mainly on YouTube often. So that could be, and Twitter is a little quirky, so takes some time. Sulaiman, on another note, you know, Afghanistan is interconnected with a number of countries. I think it's like 8 or 9 or something of that sort. And I guess the security impact in Afghanistan will also not only have an economic impact on Afghanistan, but also its neighbors. And wondering what are your thoughts regarding that? Is security in the benefit of the regional neighbors, or do you think they gain from a lack of security in Afghanistan? I'd be really interested to get your thoughts on that. So it's again a very interesting question. Yes, we're direct neighbors with 6 countries, and frankly speaking, every country has a very different economic relationship with Afghanistan. Those economic relationships are, of course, based on political relationships and how, you know, our leaders or their leaders in the past have approached Afghanistan. What was the context of, you know, around that time in Afghanistan? So a lot of inputs goes into these relationships. I think peace and security in Afghanistan is a win-win for everybody. Afghanistan being the land bridge, you know, between Central and South Asia, can truly, ultimately, you know, just contribute significantly to the potential, how much potential this region has. Now, if we compare in this one past year, primarily our economic relations with Pakistan, it's very interesting. So in the past, we would import even to up to $5 billion annually from Pakistan. That import has significantly reduced. In fact, we have now more exports to Pakistan, and of course, the reason is coal, the surge in coal. The trade relations with Iran are completely different. Not a major difference as we have experienced with Pakistan, but energy like fuel is still coming from Iran, and of course other products that we used to import. Relations with other Central Asian countries were not that strong when it comes to business or trade, and of course there are different reasons for, let's say, with Turkmenistan or Uzbekistan or Tajikistan. Primarily, we also produce the same agriculture projects they produce.
and of course their openness to be part of regional economy. There are different levels and different approaches. But interestingly, China, which is the biggest exporter in the world, we sort of do not have really solid or stable business relationships the way it should be. And of course, again, different reasons and different factors contributing to it. In the past, of course, in the past few years, we have been able to export our high value products to China through air corridor. And even recently, like 2 weeks ago, pine nuts went to China in an airplane. And that's still not enough, given the potential, given the size of the economies, and given how much Afghanistan can actually export or produce. But again, the different challenges that we have in the country, of course, impacts this. To me, if Afghanistan has peace and security, I think it's a win-win for everyone. We would be able to direct energy resources from Central Asia to South Asia. South Asia is in desperate need of energy. And again, connectivity in itself is quite important for all of us. We are neighbors, but we don't travel to each other's country. I mean, to how other neighbors in the world would, let's say, visit each other. Not a lot of tourists come, not a lot of tourists go from Afghanistan. So it's not just the business part of it, but also people to people relationships as well. That would require infrastructure. That would require a lot of diplomacy, economic diplomacy, and agreements and negotiations and mechanisms to be set. But unfortunately, whatever fragile process we used to have, in the past at least 5 years, that has completely come to a halt. The focus is completely different. The approaches are completely different. The challenges are completely different. And I see that even though our neighbors have expressed that they don't want a destabilized Afghanistan, very less has been done by these neighboring countries to help Afghanistan achieve this ultimate goal of regional connectivity. Thank you, Sulaiman John. I just heard back from Dr. Bashardost. He's having technical difficulties, so I've asked him to uh, get out of the space and come back in. I'm hoping we can have him soon. Michelle, while I try to get Dr. Said connected, if you want to take over as host and uh, initiate the discussion, feel free. Sure, thank you very much. In the meantime, while we're waiting for our last speaker, do we have any questions from the audience for the first two speakers? We can start with that while we are waiting. Feel free to send in your requests, and we can start a mini question session. Great. Let's go to Obaidullah Baheer first. If you have any comments or questions to add for regarding security in Afghanistan and its impact. Thank you very much. I hope I'm being heard loud and clear. Thank you again for arranging this space. This is a wonderful initiative. Very often we see Afghans wasting their nights and days in spaces that are about very trivial and unimportant issues, to be very frank, and having such an esteemed lineup speak to us today. I just wanted to highlight how the equation seems to have reversed. The Taliban used to say that
the West has the watches and they have the time. And I think that attitude is still there, which means that they still think that they have a lot of time. But like Chris Sands and Sulaiman Jan already pointed out, that time is fast running out because ISK doesn't need to capture territory. The goal of insurgencies in the modern world, and when we look at modern day terrorism, is to create enough of trouble to show the government as incapable of providing security. One thing that the Taliban got credit for, and something that was a respite for the rest of Afghanistan, was the fact that the active conflict and the active fighting had stopped. And ISKP, like all insurgencies, there's a famous saying where every day the government doesn't win, it is losing. Every day the insurgent doesn't lose, they are winning. And ISK seems to be playing that long war of attrition with the Taliban. And one very important point that was highlighted earlier, and I think it is important to think about, is one of the United States' mistakes after 2001 was when they had the opportunity of finding allies within the Taliban's movement and winning them over. They never exploited that opportunity. Only later did they come up with a strategy of trying to buy out splinter groups, which didn't work because they'd already gathered enough momentum. And right now in Afghanistan, we see so many incidents where people are being profiled for their religious beliefs. Salafis are being targeted specifically. I personally was told by a person the other day that at one of the hospitals, one of the attendants of the patients went to the mosque, and as soon as he raised his hands for the takbir, they packed him up and took him. And half a day of beating later, they figured out that he had no link to ISK and he had a patient in the hospital. So all of that hurts unless there is community level engagement. And that isn't only limited to the Salafi population, it is also limited to ethnic minorities as well and ethnic groups, where I personally believe that the more the Taliban start giving people the sense that they're being heard, that they're approaching their areas, they're addressing their concerns, we'll constantly have loopholes. And that loopholes are intelligence loopholes and communication loopholes, because if the people don't trust you, the people will not come up to you and seek your help. And I heard a click. I think Bashardost is here. That's wonderful. Let's hand him over the mic because everyone wants to listen to him. Thank you so much, Obaidullah. دکتر صاحب محترم عزیز گرامی خوش آمدین. خدا کنه صحیح و سلامت باشین. معذرت میخوایم که تکلیف عوارض تکنیکی داشتین. ما الحمدلله خودتان یک سمبل اتفاق اتحاد هستین در افغانستان و دعا میکنم که موفق باشین. ما معذرت میخوایم که کم طول خورد. خب بر نگاه اگر صدای من دارین انشالله میتونیم پیش بریم. ما سوالا را با اجازهتان در انگلیسی میکنم. رحیم دل صاحب براتان دری باز میتونه ترجمه کنه و به می سلسله پیش میریم. So we have our esteemed guest, Dr. Bashardost, who's beloved by all Afghans across ethnic lines, and he's really a true symbol of unity for Afghanistan. And we wish him, of course, success in all that he does. And we thank him for joining us to speak on this important topic. So with that said, I would like to start off. I'll let him actually speak for a few minutes, and then I will pose some questions to him. I've already sent him some questions early on. So Dr. Saib, Mike aga چی کنین واز کنین میتونین خودتان فعلا صحبت کنین باز من سوالای خود یک چند دقیقه بعد از خودتان میکنم. صدای من میشنوید؟ بالکل. به نام حق و به یاد فقرا اول از همه یک جان تشکر از اینکه چنین کنفرانسی را سازماندهی کردین. تشکر از اینکه به من افتخار بخشیدین، دعوت کردین و همچنین معذرت من را بپذیرید که یک مشکل تکنیکی باعث شد که نتوانیم زودتر با شما هم کلام شویم.
و در آخر من بسیار معذرت میخوایم که من را به عنوان سخنران گرفته اید، در حالی که من در اینجا عکس ها و نام های بسیار افغان های عزیز و گرامی را میبینم و میخوانم که اینها شاید میتونستن، حتما میتوانستن از من بهتر و خوبتر صحبت کنند. به هر حال من در خدمت شما هستم. اول میخوایم که صحبت کنیم یا سوالا رو مستقیم مطرح میکنیم؟ هر کدامشان که برای خودتان بهتر است. من میتونم یک چند سوال در ابتدا کنم، بعد از او باز خودتان سوالا رو جواب داده میتونین و اضافه از او دیگه صحبت هم میتونین بکنین. باز دیگه سوالا رو من براتون دیگه سوالا رو بعد از او صحبت پرسان میکنم. در خدمت هستم. تشکر. Raimdil Saib, I hope you're there, so I'll speak in English and then you can translate. So we would like to get Dr. Saib's take on how do you see the security situation in Afghanistan today, and what type of threat do groups like ISKP pose? How does this affect the progress in the country? How does security affect outbound migration of out of the country and cause a brain drain? Is that an impact of is security an impact for outbound migration and potentially refugee crisis in the future? Are there any effective and successful measures that the current de facto government has taken to provide security, and what more can be done? I think if you can translate those. I've already asked too many questions, so feel free to break it down, or you can ask those questions. Raimdil Saib. Thank you, Tawab John. دکتر صاحب محترم، سلام و احترام خدمت شما و همه شنونده. سوال اول ممکن فهمیده باشین در کل چگونه امنیت فعلی افغانستان بررسی میکنین و چی خطرات و مشکلات امنیتی گروپ ISKP یعنی شاخه خراسان داعش در افغانستان پیش رو داریم و چگونه مشکلات به خاطر پیشرفت افغانستان، مشکلات امنیتی فعلا در افغانستان موجود است. و در پهلوی زو کل سوالا رو یک جایی میگم دکتر صاحب محترم، چون شما سخنور خوب هستین، باز کلش هم میتونین یک جایی آدرس کنین. مشکلات موجوده امنیتی چگونه بالای مهاجرت در افغانستان به گونه‌ای که جوانان میرن بیرون از افغانستان و ما با یک فقدان ظرفیت روبرو میشویم، ایره چه قسم بررسی میکنین؟ ضمناً تدابیر موجوده امارت اسلامی افغانستان در قبال امنیت در کل به نظر شما چی است و چقدر جوابگو است بر حالت فعلی و چی باید بیشتر صورت بگیره که حالت بهتر شود؟ هر وقت که خواستین دکتر صاحب محترم هر سوال را که خواسته بودین دوباره خدمتتان تکرار میکنیم. یک جان تشکر. اگر من اشتباه نکنم در مقدمه‌ای که اجنده‌ای که ارسال کرده بودن نوشته بودن که بین 20 و 30 دقیقه برای من فرصت میدهند. وقتی که الان من سوالا را که مطرح کردم شما لطف کردید زحمت کشیدین و دری برای من به اصطلاح ترجمه کردین، تقریبا هر سوالی که شما مطرح کردین می شود که ساعتها درباره صحبت شود و شاید هر کدامش تزیس یک دکترا باشد و کتاب ها نیاز باشد که نوشته شود. به خاطر این معذرت که بسیار خلاصه یک اشاره‌وار صحبت کنیم. نقطه اول به نظر من این است که ما از امنیت چی تعریفی داریم. وقتی ما موضوع روشن کردیم، چوکاتش رو معلوم کردیم، شاید خوبتر میتوانیم درباره صحبت کنیم. من فکر میکنم که به صورت ساده و عامیانه میتوانیم که بگوییم وقتی هیچ کس احساس خطر جانی، مالی و فکری نکند
تنها امنیت در بخش جانی نیست، مسئله جانش در خطر باشد، بلکه فکر میکنم امنیت مالی هم بسیار مهم است و بخصوص در رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان، و همچنین امنیت فکری هم بسیار مهم است. امنیت فکری در بخش سیاسی که سیاستمداران و نخبگان و روشنفکران کشور امنیت فکری داشته باشند، پیشنهادات و طرز تفکر و عقاید خود را بیان کنند، و همچنین در بخش اقتصادی امنیت فکری بسیار مهم است، بخصوص وقتی که در افغانستان یک سیستم منظمی ثبت اختراعات و اکتشافات وجود ندارد. یک افغان باید یک امنیت فکری داشته باشد که یک چیزی را که اختراع می کند دزدی نشود، سرقت فکری نشود و کسی دیگر استفاده نکند. ما در هر بخش از این فکر می کنم که می توانیم ساعتها صحبت کنیم. ما در دو قطب مخالف می توانیم که ببینیم. اول یکیست که حکومت درباره امنیت چی می گوید؟ حکومت می گوید که گل و گلزار است. امروز من صحبت‌های آقای حنفی معاون دوم رئیس الوزراء را در چی خواندم در یک از وبسایت ها که گفتن هیچ گونه تهدید امنیتی وجود ندارد در افغانستان. بنابراین حکومت در مجموع میگوید امنیت هست، و یکی حرفای کسایی است که مخالف امارت هستند، اینها میگوید که هیچ گونه امنیت در افغانستان نیست. من فکر میکنم که واقع بینانه اگر ما مقایسه کنیم وضع فعلی را با وضع گذشته افغانستان بر اساس آماری که سازمان ملل متحد منتشر کرده و میکردن، سازمان ملل متحد در آخرین آماری که منتشر کردن گفتن در 10 ماه قدرتی که به دست طالبان بوده است تقریبا 1700 افغانهای غیر نظامی اینها قربانی بودن یا کشته شدن یا زخمی شدن، و اکثر این عملیات را هم داعش به عهده گرفتن. البته بعضی حملاتی بوده که هیچ گروهی تا امروز به عهده نگرفته است. وقتی این را مقایسه کنند با جنگی که قبل از رسیدن به قدرت وجود داشت، تقریبا روز 300-400 کشته در روز در افغانستان اعلان میشد. از طریق رسانه ها و آمار سازمان ملل متحد ماهانه تقریبا تعداد قربانیان غیر نظامی را و نظامی را بیان میکردند، و 20 گروه تروریستی را در آن زمان میگفتند در افغانستان فعال است که در ضمن جمله این گروه را طالبان هم در رأسش قرار میدادند. بنابراین حتی در کابل اگر اشتباه نکنم اگر روزی 2 انتحاری وجود نداشت، حداقل روز 1 انتحار وجود داشت. با مقایسه با آمار و ارقامی که قبل از امارت در این بخش میداد، بخصوص در امنیت جانی منظور مطرح است، و آمار و ارقامی که امروز سازمان ملل میدهد، یک فرق بسیار زیاد وجود دارد. البته بعضی میگوید که جنگ و کاهش یافته، امنیت بهتر شده، به خاطری که کسایی که در افغانستان 90% جنگ و انتحار و استشهاد پیش می بردن امروز در قدرت است. اما در آن زمان هم سازمان ملل و هم حکومت وقت افغانستان جمهوریت به اصطلاح می گفتند که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال است. بعضی مخالفین در آن وقت مثلا سران جنبش روشنایی، سران جنبش رستاخیز در عملات انتحاری که در روز تظاهراتشان صورت گرفت، آنها مستقیم خود شورای امنیت ملی جمهوریت در آن زمان متهم کردند. بنابراین فکر میکنم که در بخش امنیتی توقعی که مردم افغانستان داشت توقع برآورده نشد، چون تصور این بود که وقتی طالبان قدرت به دست بگیرد شاید ما 95%-96% مشکل امنیتی حل شده باشد و دیگر شاهد انتحاری در افغانستان نباشیم. در ماه‌های اولی رسیدن به قدرت طالبان، همونطور که من در آن زمان گفتم، امنیت آمد نسبتاً، اما برکت رفت. وضع نسبتاً خوب بود، اما تقریبا 2 ماه می شود که دوباره یک پدیده به نام انتحاری دوباره در افغانستان به اصطلاح به وجود آمده که در مسجد خلیفه در سراحی علاءالدین ما شاهدش بودیم و در کرسی کاج به عنوان مثال شاهدش ما بودیم.
و این خطر بسیار جدی است که انتحاری در افغانستان دوباره به اصطلاح ظهور کردن. بنابراین از نظر امنیتی روزهای اول و ماههای اول طالبان تقریبا 95% بهتر بود. امروز امنیت جانی هم فکر میکنم از دست طالبان به تدریج بیرون می شود اگر به این روال ادامه پیدا کند. امنیتی مالی فکر میکنم که نسبت به گذشته امنیت مالی بهتر است، به خاطر که قبلا در افغانستان ما شاهد بودیم که کسایی که در قدرت بودن اینها تقریبا پادشاه و مالک و صاحب مال و جان مردم بودن. یک مدیر، یک آمر حوزه، وکیل، وزیر، رهبرای جهادی، چپی، دموکراسی، کسایی که در حکومت قبلی مقامات بالا را در دولت داشتن، در پارلمان داشتن، در حکومت داشتن، در قوه قضاییه داشتن، اینها تقریبا بالای مال و جان مردم مسلط بودن. هر چیزی که میتوانستن و میخواستن میتوانستن بگیرن. حتی وقتی یک دختری قشنگ هم خوشش میآمد میتوانست بگیرد، و بخصوص در شهرهای کوچک و در دهات، چون من نماینده مردم بودم، نماینده واقعی و از چهار کنج افغانستان با ما در تماس بودن. این نوع خطر فعلا نیست، یعنی کسایی که به زور هر کار میتوانستن انجام بدهند امروز تقریبا از اونها هیچ کدام نیست. اما تنها یک زوری وجود دارد که زور طالبان است که اینها متاسفانه فعلا در چوکات یک قانون وجود ندارند، نه در چوکات قانونی مدنی جزایی. از حکومت قبلی اینا قبول ندارن ظاهرا. باز هم بین مقاماتشان اختلاف است. متقی سرپرست وزارت خارجهشان اعلام کرده بود که قانون اساسی قبلی از زمان زایشاه بخصوص در افغانستان نافذ است به جز ماده هایی که با شریعت در تضاد باشد. اما اکثر اینها هیچ گونه احترامی به قوانین قبلی ندارند، چون میگویم قرآن قانون ماست، قرآن قانون اساسی ماست و هیچ گونه قانونی از دید شریعت هم ما فعلا نداریم، به خاطری که اینها در مسائل بسیار عمده قوانین مختلف دارد. مثلا در رابطه با تدریس و آموزش و تعلیم خانم‌ها ما دیدیم که معین سیاسی وزارت خارجه میگوید در اسلام فرض است و هیچ کسی این کار نمیتواند. بعد سرپرست وزارت امر بالمعروفش در همان کنفرانس میگوید نه، این فرض نیست، این مباح است و اگر امیرالمومنین یک حکم بدهد که باید تحصیل و آموزش دختران منع شود، امر امیرالمومنین واجب الاجراست. یا در رابطه با دلیل بسته شدن مکاتب دخترانه از متوسطه و لیسه، وزیر صحت عامه میگوید این دلیل سیاسی است. وزیر اسبق معرفش گفت که این دلیل رسم و رسوم افغان هاست، فرهنگی است. و سخنگوی امارت گفت که نه، این بسته شدنشان دلیل شرعی است که هنوز شرایط آماده نیست. بنابراین یک خطری بی‌امنیتی و ناامنی از این بود وجود دارد. اینها در واقع هر نفرشان، ولسوالشان، والیشان، وزیرشان در جایی که هستن، هر کاری که اینا بخواهند میتوانند انجام بدهند، چون یک چارچوب قانونی و شرعی هم نیست که به اینا گفته شود که از این باید ما خط سرخ است به اصطلاح که از این ما جلو نرویم. و امنیت فکری متاسفانه تا جایی که ما میبینیم، امنیت فکری از نظر ژورنالیستان، از نظر افرادی که تجزیه و تحلیل میکنن، بیشتر به خودسانسوری اینها رجوع میکنن و تحمل انتقادات بسیار کم. اینا در اوایل که چند تا از افرادی که در رسانه ها، در تلویزیون ها مصاحبه داشتن، اینها گرفتن و چند تا از آنها افغانستان هم ترک کردن. بنابراین این مشکل وجود دارد از دید امنیت فکری. امنیت فکری در بود اقتصاد که اختراع کنن و چه کنن، بعضی افغان ها هست که خوشبختانه استعداد خوب دارن، بعضی اختراعات انجام میدهند،
اینها در این بخش هم کدام سیستم را فعال نکردند که مثلا از اختراعشان در بخش علمی، مسلکی، اقتصادی سرقت نشود. این مشکل وجود دارد. مشکلش خلاصه که در رابطه با مهاجرت و مسئله امنیت فکر میکنم که 95% مهاجرت صورت گرفت و بخصوص کادر افغانستان تقریبا 22% از کادر پانتون دانشگاه مهاجر شدند و تعدادی از سیاسیون، تعدادی از نخبگان و روشنفکران و اینها به خاطر ترسی که از موجودیت طالبان و گرفتن قدرت توسط طالبان بود، اینا از آمدن طالبان در کابل و در قدرت چهره طالبی ثابت بود که وقتی داخل شهر می شدن اینها مثل که در دوره اول کار کرده بودن در واقع جوی از خون جاری می شد. اینها حریفان خود را علنا مجازات میکردن. هیچ کس تصور نمیکرد که اینها یک عفو اعلان میکنن و بخصوص که این عفو اینا رویش تاکید میکنن چندین بار، با وجودی که سازمان ملل در گزارش‌های گفته است که اینها بعضی افراد نظامی سابق و امنیتی را دستگیر کردن، مجازات کردن و کشتن. اما هیچ وقت اینا اسناد ارائه نکردن که مثلا احمد ولد محمود در فلان نقطه در فلان روز دستگیر شده و توسط این افراد. و این مسائل که گزارش‌های عفو بین الملل، سازمان ملل متحد ارائه کردن یا 20 کشور دیگر یک اعلامیه که صادر کردن، اینها همیشه منکر هستند. اینها میگوید هر کسی که میگوید که طالبی کار کرده لطفاً به ما سند ارائه کند، اما اینها اضافه میکند که ما هیچ وقت نمیگوییم که کسی با لباس طالب با قیافه طالب این کار نکند، چون بعضی انتخاب‌گرایی‌های شخصی هم وجود دارد. بنابراین فکر میکنم که بیشتر مهاجرتی که فعلا هم جریان دارد بیشتر به خاطر مشکل امنیتی نیست که احساس خطر جانی یا مالی کنند، بیشتر مشکل فقر است، بیشتر مشکل عدم یک ناامیدی مطلق است. یعنی هیچ افغان تقریبا امیدی با آینده کشور، امیدی با آینده خود بخصوص در بخش اقتصادی ندارد که به این تصور باشد که من درس میخوانم، صاحب یک کار میشوم، موتر پیدا میکنم و افغانستان آرام میباشد و آباد میباشد و برق میباشد، یخچال میباشد و من میتونم که تفریح داشته باشم. بس که در کشورهای غربی تقریبا 95% این چیزها وجود دارد. بیشتر فکر میکنم یک ناامیدی مطلقی که بین نسل جوان مستحکم است و اینکه آینده کشورشان را تاریک میبینند و دیگر اینکه عدم شغل، عدم وظیفه، عدم کار و از طرف دیگر یک بهشتی که از غرب در ذهن مردم تقریبا نقش بسته است که در غرب همه چیز است. تدابیر امنیتی طالبان آیا این کافی است یا نیست؟ متاسفانه در بخش امنیتی طالبان هیچ گونه فرقی با دکتر صاحب بله از مزد اگه اجازه باشه، به خاطر که چون زیاد صحبت کردین نمیخوایم که رحیم دل صاحب باز دیگه برش مشکل میشه که همه چیز ترجمه کنه. صحبتایی که فعلا کردین امیره ترجمه کنه، باز میتونین پیش برین. در خدمت هستم. Rahim Dil Saib, my sincere apologies. I think you'll have a lot more to translate, but if you can just give us a summary, I'd appreciate it. Sure. So Dr. Saib started with sort of laying the framework of what security means to him and academically, and it was personal security, financial security, and intellectual security. In terms of sort of social security or security landscape as we know it at large, he started with the government quoting some of the high-ranking government officials saying that there is absolutely no security threat in Afghanistan, and they portray Afghanistan as a pretty secure country, whereas there is the opposing voices on social media and on media, different inside and outside Afghanistan, that they want to portray Afghanistan as there is absolutely no sense of security and it's kind of wild, wild west. And then just to bring things together, Dr. Saib brought some numbers from the United Nations and credible institutions that they keep track of numbers of civilian casualties. And during the first 10 months of
IEA's governance, there were 1,700 civilian Wahijan, casualties, which just if I may, I've read that to be sure. 700, Dr. Saib and Wahijan. Dr. Saib, you I'm know just translating. Sure. I just wanted to make sure that that's at least I put that in. I've read 700. I did not read 1,700, but I'll verify again. But Well, carry on, Wahijan. that's a number for anyone to verify, so I'm sure the Sure. sources are there. 1,700 civilian casualties, and then he compared that with pre-Taliban or during the Republic, where the casualty rate towards the end was 300 to 400 people per day, and 10 months, 1,700 compared to 300 to 400 per day. So he kind of inclined towards the situation has improved quite significantly. And also under the Republic, including the Republic sort of testifying to the fact that there were 20 terrorist networks operating within Afghanistan, and Taliban being at the top of that list, were also there, whereas now KP is the prominent threat, and the other have some sort of like eased up on their activities. And then the other comparison was, at least during Republic, there were 1 or 2 suicide attacks on targeted areas. During the first months of IEA takeover, it was almost reduced to 0, but then there were some attacks recently that we all are well aware of, and Dr. Said mentioned quite a few of them. And also he mentioned about the threat which was kind of present towards civil movements during Republic. That hasn't happened anything as such. Few suicide or targeted attacks during the past 2 months. That's pretty much in terms of overall, he said, like, towards the end, during the last 2 months, it seems like IEA is losing the grip on keeping Afghanistan secure. In terms of financial security, he sort of viewed the situation much better, because the culture of warlordism and this mafia being empowered, all the government institutions being extremely corrupt and imposing all sort of extortion and crimes against civilians has vanished. So he's deemed that pretty good. But still, towards the end, he said, like, that being said, there is no hope and no sort of prospect of economic growth for the young, which I will cover in the point of immigration. In terms of the overall situation, there was also a strong point made by Dr. Saib that Taliban, in terms of how to tackle this overall situation of the country, is losing the grip, and they have not declared a solid constitution or a roadmap or a sort of long-term vision for Afghanistan, though the claim was that the Afghanistan constitution of Zahir Shah's era is in operation, but that has been violated many, many times over and over again, and it's not demonstrated. And in terms of women, of course, he sort of concerned his very strong voice that this has happened. It's not in Sharia or in any way of the constitution from Zahir Shah's era. In terms of sort of intellectual security, he deemed it quite bleak, if I may say, on his behalf, and all the censorship and the torture of journalists, and lots of Afghan prominent people leaving Afghanistan of the journalistic sphere. That was something which is there. Migration, Dr. Said said 22% of academics and subject matter experts have left Afghanistan. And he said this may not be necessarily due to
security reasons, but it was a sort of fear of the unknown plus financial move. Though when Taliban came and the general amnesty surprised everyone, and there has been scattered reports here and there of the violation of the amnesty, but no one has provided credible evidence to pinpoint one event with evidence that the general amnesty has been violated. Let me see my notes if I missed anything. In terms of intellectual property, of course, he voiced his concern that that is not there. There is no patent, there is no intellectual property, there is no prospect of progress for the young generation that they want to invest in Afghanistan, reinvent themselves, and people have lost all hopes, and the hopelessness is the most prominent picture over there. I think that's pretty much the gist of it, and excuse my poor memory if I've missed anything. Thank you so much, Rahimdost. I appreciate that wonderful summary and translation. It's interesting that he broke it down into those three spheres: security of the intellect, economic security, and personal physical security, are actually three of the 5 principles of Islamic Sharia. So that was interesting how he broke that up. I'll move on to my next question, which is a bit more focused on security in and of itself, because we do want the topic for today to be focused on that aspect of it. The U.S., with all of its capabilities and resources, could not effectively control terrorist attacks in the U.S. on their own. And the DHS, Department of Homeland Security, put a strategy together to collaborate with the people. And the project was called See Something, Say Something. And they've allocated billions towards this security in general, and of course this project being one of them. How much is the current Afghan government, IEA, is collaborating with the people to enhance security, and what more can be done? If you can translate that, Rahimdost. Sure. دکتر صاحب، سوالی بود که امریکا و یا جامعه غرب در کل با وجود همه توانی که دارن میلیاردها دلار به خاطر دفع ساختن خطرات تروریسم در کشورهایشان بودجه تخصیص دادن و کمپین های بسیار دقیق و مشخص روی کار انداختن که حملات تروریسم به نحو تحت کنترل بیارن. به نظر شما در افغانستان چقدر از این گپا دیده شده یا باید دیده شود؟ یک جان تشکر. اول از زحمات شما معذرت من را بپذیرید که من فراموش کرده بودم که شما باید ترجمه کنید. تست صحبت کردم و زیاد صحبت کردم که کار شما را دشوار کرد، اما به طور بسیار عالی ترجمه کردید. بزرگواری شماست. قبل از این به این سوال من 2 نکته را که مانده سوال قبلی اشاره میکنم در رابطه با داعش شاخه خراسان. اول اینکه در افغانستان هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، چون هیچ چیز در افغانستان نه تنها امروز بلکه در طول تاریخش هیچ چیز بر اساس منطق، بر اساس عقل، بر اساس متد و شیوه علمی و بر اساس قانون و منافع ملی با وقوع نمی‌پیوندد و پیش نمی‌رود. چون من به یک دستم که متاسفانه نخبگان افغانستان، چی نخبگان سیاسی، چی مذهبی، دینی، فکری، تنظیمی و غیره، قومی، این نخبگان هیچ وقت شیوه و متد تصمیم گیری علمی و مسلکی را به نظر من نه درک کردن و نه عقیده دارن. به این معنا که در کشورهای دیگر در رابطه با یک موضوع عادی وقتی میخواهد تصمیم گرفته شود، یک مثلا حکومتش میخواهد تصمیم بگیرد یا کادر پانتونش میخواهد تصمیم بگیرد، هر موضوعی که است، مثلا فرض کن یک در رابطه با نمیدونم افزایش مالیات یا کم کردن مالیات
یا افزایش یا کم کردن بودجه وزارت دفاع یا استخبارات یا نمیدونم معارف، هر موضوع، حتی یک موضوع بسیار ساده، استخدام یک استاد در یک پانتون، معمولا شیوه علمی به کار گرفته می شود. در اول در رابطه با این استاد یا در رابطه با افزایش یا کمبود مالیات، تمام معلومات را جمع میکنن از نقاط مختلف، از زوایای مختلف. وقتی تمام معلومات جمع آوری شد، این معلومات را تجزیه و تحلیل میکنن افراد متخصص. اول افراد متخصص وجود دارد که اطلاعات و معلومات را جمع میکنن. مثلا درباره احمد، که احمد قدش چقدر است، وزنش چقدر است، سینش چقدر است، تحصیلاتش به عنوان مثال چقدر است. یعنی یک معلومات کامل و دقیق تا جایی که ممکن است از نقاط مختلف در رابطه با موضوع جمع آوری می شود. بعد این معلومات که جمع آوری شد، این معلومات به متخصصین تجزیه و تحلیل میسپارند که آنها این معلومات با هم اول که تنظیم میکنند، آماده میکنند، معلومات تکراری را حذف میکنند، معلوماتی که با هم تناقض دارند سعی میکنند که بفهمند که مثلا یک معلومات اومد که احمد قدش 10 متر است، دیگه معلومات اومد که نه احمد قدش 9 متر است. این را بررسی کنند که کدامش واقعیت دارد. بعد از اینکه معلومات ها بررسی شد، چک شد، تنظیم شد، به متخصصین سپرده می شود و متخصصین تجزیه و تحلیل می کنند و بعد به صورت فشرده به رهبران سیاسی پیشنهاد می کنند که شما اگر این تصمیم بگیرید، اینی نتیجهش می شود. مثلا اگر مالیات افزایش بدهید، نتیجهش بالای اقتصاد، بالای تجارت، بالای روابط سیاسی و امثال ما این می باشد. اگر افزایش ندهید، نتیجهش این می باشد. در افغانستان متاسفانه هیچ کدام ما این اولی متد نمیدانیم و دوم به این متد عقیده نداریم. به خاطر است که پیش بینی در افغانستان غیر ممکن است و شما شاید دیده باشید که رئیس جمهور کشور، یعنی بالاترین مقام کشور، صبح میگفت که مثلا این قلم سیاه است، بعد از ظهر میگفت اینمی قلم سفید است و شب میگفت که قلم خاکی است. حتی امروز هم ما در سطح بسیار بالا میبینیم. چون این چیزا وجود اول ندارند و دوم رهبران ما، نخبگان ما، روشنفکران ما از هر قوم و مذهب و تنظیم و عقیده که هست، بر اساس منافع قوم خود، تنظیم خود، ولایت خود، مردم خود، کشور خود تصمیم نمیگیرند. بر اساس منافع شخصی خود تصمیم میگیرند و منافع شخصی خود را در مدت تجزیه و تحلیل نمیتونند، بسیار کوتاه مدت. بنابراین پیش بینی غیر ممکن است. اما تا جایی که من میتونم که به اصطلاح با همه این مشکلات تجزیه و تحلیل و معلومات در رابطه با داعش، من به این عقیده هستم که داعش در افغانستان خطر جدی نمیتواند باشد، به خاطری که اول در داعش از اقوام دیگر در افغانستان هیچ وقت همکاری نمیکنند و تنها قوم پشتون اینا امید داشتن که با شاخه داعش همکاری کنند. اما چون یک کلمه که در همین شاخه خراسان است و افغانستان هم میخواین که نامش بردارن و یک نام خراسان و یک ولایت باشد در خلافت اسلامی، فکر میکنم که هیچ پشتون، شاید 99% پشتون حاضر نیست که نامی کشور را به اصطلاح بدل کند و او خون بدهد که نامی کشور از افغانستان به خراسان بدل شود. برعکسش فکر میکنم قابل تصور است. دوم، تجزیه و تحلیل و بعض معلومات هایی که در این طرف و آن طرف خوانده می شود، بعضیا به یک دست که داعش تقریبا 70% از اعضای القاعده است که ایران از القاعده رفتن به داعش یا از القاعده فرستادن به داعش و القاعده رو ما میدانیم که در مجموعاً با طالبان نظر مثبت دارن. رهبرشان همونطور که شما شاید شنیده باشین، نمیدانم تا چه واقعیت دارد، گفتن در کابل الظواهر زدن. بنابراین فکر نکنم خطر جدی از طرف شاخه خراسان در افغانستان متوجه طالبان باشد. مسئله تدابیر امنیتی باز هم بسیار خلاصه، متاسفانه تدابیر امنیتی طالبان با جمهوریت هیچ فرق ندارد. مثلا وقتی که یک انتحاری می شود در جمهوریت هم، وقتی انتحاری می شد فوراً به شاروالی زنگ زده می شد، تمام تعداد زیادی کارمندان شاروالی را می خواستند با تانکر آب، اما منطقه که انتحار شده بود و خون بود و وسایل انفجاری بود و امثال هم، منطقه را بسته میکرد و شروع میکردن به پاککاری، تمامش جارو میکردن
تمامش بعد آبپاشی میکردن و در زباله‌دانی مینداختن. یعنی در طول 20 سال ما یک روز ندیدیم که در آنجا محوطه بسته شود و در آنجا متخصصین کار کنند تا آثاری از گرفتاری مجرم یا شبکه وجود بیارن. من چند وقت پیش یک کتاب میخواندم از مشرف، اگر اشتباه نکنم، چون دو سه حمله انتحاری بالا شده گرفت، در یک جای نوشته بود که ما از یک توتی سیم کارت که از انتحاری مانده بود در محل انتحاری، این توتی سیم کارت به دست ما آمد و این را CIA با ایسای روی مسئله کار کرد و خود به رأس شبکه توسط همین توتی سیم کارت رساندن. در حکومت قبلی هم این کار میکردن، در حکومت فعلی هم وقتی انتحاری میشود و جایی که محل بسته شود، تحقیق شود، بررسی کند، حتی یک موی را به اصطلاح در اونجا بگیرن و او را تجزیه و تحلیل کنند در لابراتوارها، این کار را نمی کنند. اینها هم بالای مردم فکر میکنم که در سوال بعدی هم یک اشاره شد، بالای مردم صدا میکنند که مردم با ما همکاری کنند. مثل که در جمهوریت وقتی یک نفر خانهش دزدی میشد، میرفت در حوزه از پلیس به پلیس میگفت که خانه من دزدی شده، موتر من برده یا نمیدونم بایسکل من برده، پلیس چی میگفت؟ پلیس میگفت برو دزد بیار در حوزه. اینا هم تقریبا این چیز میگوید. یا مثلا میگوید مردم باید با ما همکاری کند تا ما امنیت در کشور برقرار کنیم. فکر میکنم که از نظر منطقی علمی اول تقسیم کار، شما شاید از من بهتر در جریان باشید که ژان ژاک روسو به یک عقیده بود که در قرارداد اجتماعیش که انسان‌ها از آزادی مطلق خود صرف نظر کردن، آزادی خود محدود کردن، به خاطری که گرگان به وجود آوردن به نام دولت و اختیارات با دولت گذاشتن و دولت مسئولیت گرفت که ما امنیت جانی، مالی و فکری شما را تضمین میکنیم، شما برین کار خود کنین، دهقان بره دهقانی کنه، معلم بره در معلمی خود و تاجر بره در تاجری خود. فکر میکنم این تقسیم کار حکومت قبلی هم متوجه نمیشود، اینها متوجه نمیشود. و دوم، مردم چگونه میتواند وقتی که جانش در خطر است، حتی مردم جرأت نمیتونن که یک دزد وقتی که مثلا حتی رو میبینن، قیافش هم میبینن، جرأت نمیتونن که به حوزه برایش بگوید که دزد اینی قیافه را داشت، چون حکومت وجود ندارد به معنی مسلکی که امنیت این نفر تضمین کند. چند وقت پیش یک واقعیت است که بسیار پرمعناست. یکی از هموطنان شب خانهش دزد آمده بود، قصه کردن، رسانه‌ای هم شد. این در وقت دزدان در خانهش داخل شده بود، با تفنگچه طرف دزد حرکت کرده بود، تفنگچه که وسیله بازی بچهش بود. مشاهدتون الان تفنگچه های پلاستیکی وجود دارد که در شب و تا که او را نبین آدم فرق نمیتونه با تفنگچه اصلی. این دوست که این دیده بود در تفنگچه پلاستیکی و فکر کرده بود که تفنگچه واقعی است و فرار کرده بود. بعد این نفر رفته بود فردا به حوزه شکایت کرده بود که شب دزد آمد و خوشبختانه من همین تفنگچه بچه خود که با بازی میکرد پلاستیکی این در دست من تصادفی آمد و بیرون شدم و آنها فرار کردن. فردا شب همین دوزا در خانه همین نفر آمد، این خوب لطکوم کرده بود، خوب زدن بود، مالش هم برده بود، برش گفته بود تو دیشب ما را با تفنگچه پلاستیکی ترساندی. این به این معناست که امیر حوزه با دوستان داشتن و دوست گفته بود که دیشب شما را فلانی با تفنگچه پلاستیکی ترسانده بود. بنابراین مردم هیچ گونه اطمینان ندارد که اگر اینا یک تروریست یا یک نفری که خلاف قانون کار میکند این را اطلاع بدهد، عواقبش حکومت بتونه از جان اینا تضمین کند. فکر میکنم که این حکومت وظیفهش است، وزیر داخلی افغانستان چرا ماشینکی میگیرد وقتی کار احمد محمود بجایش کند، وقتی استخبارات افغانستان یک بودجه قوی در اختیار دارد یا مثلا مقامات دیگر. من فکر میکنم که اینها باید بفهمد که در یک جامعه علمی مسلکی هر کس وظیفهش است. من مالیات میدهم، وزیر داخله را رئیس استخبارات و اعضای استخبارات معاش میدهم به خاطر که من امنیت مالی و جانی من تضمین باشه تا من بروم مثلا دهقانی خود کنم، دکان داشته باشم، موچیگری کنم یا نمیدونم کار دیگر کنم. این رو فکر میکنم که هنوز اینا نفهمیدن. در این تدابیر امنیتی هیچ فرقی
متاسفانه بین اینها و رژیم قبلی وجود ندارد. اجازه است دکتر صاحب ترجمه کنم میره؟ اگر هموطن عزیز ما زحمت میشه ترجمه کند، میشه به سوال دیگر رفت، کدام مشکلی نیست. تشکر دکتر صاحب عزیز. So 2 points Dr. Saab made. One was in terms of Daesh. What would Daesh mean in long term in Afghanistan? To begin with, there was speculations that Daesh and Al-Qaeda are of the sort of same roots, whereas the closeness of Al-Qaeda and the news that showed al-Zawahiri being killed in Wazir Akbar Khan allegedly under Taliban safety shows that Al-Qaeda is closer to IEA than Daesh. Then again, Daesh started in eastern Afghanistan, and the idea was because they will not be able to recruit from other ethnicities of Afghanistan. So the aim was to start with a predominantly Pashtun zone of Afghanistan. And there, the conflict of calling Afghanistan or reverting Afghanistan back to Khorasan kind of created the ideological conflict that Dr. Saib thinks that over 90% of Pashtuns will not buy into it. So that's that. The other thing that he very strongly made a 3-case comparative case analysis is nothing is predictable in Afghanistan simply because the political decision-making process is very sort of immature. There is no method to it. There is no scientific inquiry into it. There is no data-driven decision-making. And even at the level that people would go back to the old, like make decisions on which will eventually benefit their clan or their people or their ethnicity or their language or their region, even that does not happen for the most parts. And this is the third line that Dr. Saab highlighted. For the most parts, all decisions are made on a very selfish grounds. And even on those selfish grounds, they are not made intelligently. Bad decisions are made for quick gains, and then they sort of, it's a vicious circle and can only spiral downwards. In terms of security measures, he sees IEA as almost identical to the Republic, and mentioned an example that even during the Republic, when a suicide attack would have happened somewhere, they would call the municipality authorities to go to the scene, wash it off, cleanse it, and leave it at that. So it's just sort of removing the visible scar from visibility, and there is no forensic investigation. There is no sort of looking into it. And then he mentioned an example that he was reading a book probably authored by Musharraf, or mentioned an example of Musharraf where a SIM card at the scene of a suicide attack was traced back to a lot more discovery than even CIA got involved. So those kind of methods don't exist, and predominantly the well-qualified and well-educated people are sadly not part of the decision-making process as well. And the same sort of norm is continuing where IEA is also appealing to the people, like, please help us to maintain security, whereas people have given up a lot of their freedom to have a regime, and of course with IEA being very demanding in terms of their own ways, so it is unfair to ask people to chip in without any structure to improve security. That's pretty much it. دکتر صاحب اگه چیز از یادم رفت. نه خواهش میکنم. خواهش میکنم درست خدمت شما. Thank you very much. I actually had a few questions to ask. I think one of my questions was partly addressed, but we talked about some of the difficulties when it came to security as well as women and schools.
he partially addressed this issue earlier in the first half, but I wanted to hear from Bashardost, as far as women in rural communities, has security improved for them in any ways? And then my second question I wanted to ask, he expressed a lot of grievances and difficulties with the current government. A lot of people expressed frustrations. What I wanted to know, in his opinion, what some pathways forward were, and if he thinks armed resistance is a pathway forward or something that he supports. Thank you. Thank you. دکتر صاحب محترم، سوال مشل ای بود که خانم‌های روستانشین تغییر رژیم از دیدگاه شما آیا در دید امنیت اونا بر خانم‌های روستانشین اختصاصاً چیز تغییر آورده یعنی امید تغییر رژیم؟ و دوم دیگه شکایات بسیار متعدد در مورد امارت از مردم موجود است. از دید شما امون نقشه که این شکایات به نحو برسه بررسی شوه و به عمل مبدل شوه چی خواهد بود؟ تشکر. تشکر از شما. فقط به صورت بسیار خلاصه در رابطه با سوال قبلی که نگوید سوال قبلی ما یک اشاره کنم، اگر اشتباه نکنم، در رابطه با اینکه آمریکا و دنیای غرب به میلیون ها دلار اختصاص دادن برای مبارزه با تروریسم و این نتیجه اگر درست فهمیده باشم نداشت. من فکر میکنم که دو تجزیه و تحلیل وجود دارد. یک تجزیه و تحلیل این است که غرب در افغانستان با همه امکانات انسانی، امکانات مالی و امکانات تکنولوژی نتونست جلوی تروریسم را در افغانستان بگیرد، مهار کند، بلکه روز به روز هم رشد کرد. این یک تجزیه و تحلیل است. یک تجزیه و تحلیل دیگری که غرب و بخصوص آمریکا نخواست و نمیخواست که در افغانستان جلوی تروریسم گرفته شود. اگر ما فکر میکنم شاید بیشتر به عنوان مثال وزیر داخلی پاکستان در یک سخنرانی علنی گفتند که رهبران طالبان با فامیلشان در پاکستان در فلان ولایت، نامش یادم رفت، در فلان منطقه پاکستان زندگی میکنند. بنابراین فکر میکنم که برای همه واضح و روشن بود که اگر آمریکایی‌ها میخواست میتونست همونطور که بعض وقت که خواسته بودن نفر از بین برده بودن. مسئله دوم شما در جریان هستید که قبل از ملا بیت الله اخوندزاده اگر اشتباه نکنم رهبر طالبان به نام منصور اختر، اگر اشتباه نکنم ملا اختر منصور بود اگر اشتباه نکنم، و این ملا اختر منصور را آمریکایی‌ها در سرک در خاک پاکستان توسط یک بمبی که بالای موترش انداخت از بین بردن. فکر میکنم که اگر آمریکایی‌ها میخواست شبکه طالبان کشف کند و در افغانستان، در پاکستان و در نقاط دیگر، چون ملا اختر منصور رهبر طالبان بود و این در یک دشت در به اصطلاح در شکار آمریکایی‌ها قرار گرفته بود، یعنی آمریکایی‌ها میتونست به جایی که بکشد ملا اختر منصور زنده با موترش بالا میکردن و بعد تمام معلومات‌های دقیق میتونست از ملا اختر منصور بگیرد، یا حتی این تجزیه و تحلیل درباره خود بن لادن وجود دارد که اینها حداقل تا 4 یا 5 صبح 6 صبح وقت داشتن تا حکومت پاکستان از این مسئله خبر نشود. اینها میتونستن، توانی نداشتن که بن لادن زنده دستگیر کنند. بعضی به این تصور هستند که شاید الان هم زنده باشد. خب به هر حال اینو اعلام کردن که ما کشتیم و جسدش در دریا انداختیم. بعضی به یک دست که تیمی که رفته بود 67 نفر که از غزنی حرکت کرده بودن در هلیکوپتر، اینا توان داشتن که زنده بگیرن و تمام معلومات کشف کنن. بعضی تئوری های علمی است که ابرقدرت ها اینا نیاز به دشمن دارن برای موجودیتشان، رشدشان، برای فابریکه تسلیحاتیشان فعال باشد، درآمد داشته باشند. و دیگر شرکت ها و کمپانی های بین المللی وقتی که دشمن
وجود نداشته باشد، این ابرقدرت ها مجبور هستند به خاطر منافع شرکت های بسیار بزرگ بین المللی، کمپانی های تیل، سلا و امثال هم، این دشمن باید خلق کنند، دشمن باید وجود بیارد. میگوید که یک فیری که در یک کشور می شود، یک گلوله که فیر می شود، این همان لحظه بالای قیمت های نفت تاثیر میکنه، یعنی بالا میبرد. یا مثلا شما شاید تنها 67 میلیارد دلار آمریکا اعلان کردند که ما برای تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان مصرف کردیم. این به معناست که 67 میلیارد دلار این مستقیم در جیب سایبان فابریکه تسلیحاتی آمریکا رفت، چون افغانستان مجبور بود که سلاح‌ها را از فابریکای تسلیحاتیشون بگیرد. بنابراین من شاید تعدادی ممکن است ما اشتباه کنیم، چون یک مسئله علمی است. فکر میکنم که خود سیگار یک ارگانی که پارلمان آمریکا ساخته بود در 2002 برای نظارت و بررسی بازسازی افغانستان، در چندین راپور خود اینا به صورت دقیق نوشته کرده بودند که 70% سلاح آمریکا که به اردوی افغانستان داده می شود و پلیس افغانستان، این جنرالای افغانستان، این 70% اینهاست که سلاح را بفروشند به طالبان. یعنی فکر میکنم که سیگار دقیق میفهمید که کیست این جنرالا. مثل که یک روز یک مثال بسیار ساده در یکی از ختم قرآن شریف من شرکت داشتم، تصادفی در پهلوی من یک جنرالی در اون زمان جنرال نشسته بود. چند روز پیشش در هتل کانتینانتال یک انتحاری شده بود، تعداد زیادی قربانی و زخمی وجود داشت. من تسلیت گفتم به این جنرال، چرا بشردوست وکیل صاحب چرا؟ گفتم ببینم چی انتحاری شد و تعداد افراد بیگناه کشته شد، شهید شد و همچنین از نیروی امنیتی. طرف من نگاه کرد به من، بشردوست وکیل صاحب تسلیت نگو، تبریک بگو. من گفتم که جنرال صاحب این جای شوخی هم نیست، ما دیگه ختم قرآن شریف هستیم، در فاتحه هستیم. با من گفت نه شوخی نمی کنم وکیل صاحب، چون شما انسانی وطن دوست هستید، انسان است که همیشه واقعیت و حقایق میگویید. من وجدانا نمیخوام دروغ بگویم، من برای شما میگویم که برای ما مسئله انتحاری یک تسلیت نه بلکه تبریکی است. من تعجب کردم، گفتم چرا؟ به عنوان مثال با من گفت بشردوست در کانتینانتال وقتی انتحاری شد، مثلا ما برای مهار این انتحاری مهارش فرض کن که ما 10 تا موتر رنجر رو بسیج کردیم، ما حساب نوشته میکنیم در راپور خود که 100 تا موتر رو بسیج کردیم، یعنی تیلی تقریبا 999 موتر به جیب ما میمانه. اگر ما فرض کن که 100 تا مرمی را فیر کرده باشیم علیه تروریست ها، ما این را گزارش میدیم به عنوان مثال 5000 یا 10000 مرمی و این کسی نمیتونه که بگوید که نه شما این کار نکردید، چون هیچ کسی حساب نمیتونه و این برای ما بزرگترین درآمد است. یعنی هر انتحاری میگفت که برای ما مثل یک گاو شیرده است، برای ما جنرالا کلالا یک عسکر کشته میشود، پلیس کشته میشود، مسئله جداست. بنابراین فکر میکنم دو تزیس وجود دارد در رابطه با این که آمریکایی‌ها در افغانستان نخواست که تروریسم مهار کند یا نتوانست. بعضی به یک دست آمریکایی‌ها و غربی‌ها نتوانست مهار کند، بعضی به یک دست که آمریکایی‌ها نخواست که مهار کند. تشکر دکتر صاحب محترم. تواب جان، من اتفاقا امی سپیس دیدم اکثریت دوستا بیشتر از 95% افغان است. هنوز هم ضرورت است به ترجمه؟ صرف سوال میکنم. اگر یک سامورایز خلاصه باشه بهتر است. یک چند دوستا هست که افغان نیستن. Yep, sure. So, in relation to the previous question, Dr. Saad presented two views that are currently held. One is the U.S. I just wanted to let everybody know that shortly after the translation of Rahim Vilsad, we will open up the floor for Q&A. So feel free to have your questions ready, and you can request to come up as a speaker.
And also, I'd like Chris and Sulaiman to come up so they can actually field the questions. Thank you. Thanks, Tawab John. So Dr. Saab presented two views that are currently held. One is the US could not tame terrorism in Afghanistan. The other is the US did not want to tame terrorism, and could not tame is obviously there for everyone to see. Didn't want to tame is the more interesting one that Dr. Saab elaborated on quite a bit. And it's kind of like they always needed their boogeyman figure, and they made that out of Taliban and a country as poor as Afghanistan being equipped with 70 plus billion worth of military hardware, and all that military hardware, or most of it being purchased from America, is obviously a good economic engine running there. Some good friends are enjoying the scene. Then again, he also mentioned a personal record of a conversation with a military general where there was a suicide attack, and the military general was kind of in a very sinister way is enjoying it. And Dr. Saab asked him, like, shouldn't you be sad about this event? And he said, like, no, actually, this is a very good source of income. So whatever we mobilize to subdue that attack or attackers, we will bill the US 100 folds. So the corruption was there. Cigar had written extensively on it. Everyone knew what is going on. No one cared. So it kind of more inclined towards the US did not want to tame terrorism in Afghanistan. And we still have those two questions remaining where Michelle asked. Back to you, Tawab John. Thank you so much, Aindil Saib. So there was a question that Michelle asked that I don't think we received. I don't think Dr. Saib addressed it, but so you can actually pose two questions. The question was that to Dr. Bashardost Saib, there are groups who are disgruntled with the current regime and are pursuing an armed resistance for regime change. Do you think armed resistance is the way out, or engagement with results? So that's one question. Well, you can ask him now, or actually, let's pose the other question as well, and then we can go from there. Michelle, do you have any questionnaires lined up? I see a whole list. Is there anybody else that wants to ask, or that you've identified to ask before Dr. Saib answers that question? He can start answering that question, and then I'll go and start adding people to the speaker. So if you guys want to have a question for any of our speakers, then just send me a request, and I will add you. Thank you. دکتر صاحب محترم، سوال بعدی ای بود که فعلا در افغانستان مخالفین مسلحانه امارت اسلامی شروع به فعالیت کردند و به نظر شما فعالیت‌های مسلحانه یا مذاکره کدامیش و چگونه؟ تشکر. یک جان تشکر. سوالی یکی از خواهرای ما نماند که به نظر من همونطور که من به یک دستم که باید در افغانستان ما میفهمیم که زور زنان را کس ندارد. خواهر ما در رابطه با خانم ها در روستانشین اگر اشتباه نکنم سوالی داشتن که آیا تغییراتی به وجود میاره تغییر رژیمیانی. فکر میکنم که یک سوال بسیار بنیادی و اساسی است که متاسفانه تمام این جمله من خود جزء نخبه و روشن فکر نمیدارم. خب به هر حال کس نبود که بشردوست خودم انتقاد نمی کند، فقط دیگران. من فکر میکنم که تمام نخبگان و روشنفکران و دانشمندان و فیلسوف و سیاستمداران و افغانستان به عقیده من در رابطه با زن و خانم یک دیدی بسیار متفق القول و یکسان دارند. ما هیچ وقت از خود پرسان نمی کنیم که از زن تا زن است و بخصوص در افغانستان. من چون خودم در روستا تولد شدم، در روستا ده بزرگ شدیم و بعد
به خاطر که پدر من در انحصارات شکر و تیل کار میکرد. هر سال طبق قانون اینا باید از یک ولایت به ولایت دیگر و از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر وظیفه باید اجرا میکردن. من اکثر اوقات بودم. بنابراین در کوچکی خودم من شهرهای بزرگ هم دیدم، شهرهای کوچک هم دیدم، ولسوالی ها هم دیدم و بعد روستاها هم دیدم. مثلا چون ما مامور دولت بودیم، معمولا در یک ولسوالی که وظیفه داشتیم، مردم دیهات، مردم که در شهر می آمدن تیل می گرفتن یا شکر می گرفتن، اینها دعوت میکردن، برفتیم و بعد در کمپاین 1388 من یک چانس بسیار طلایی پیدا کردم که با یک موتر فلنکوچ 27 ولایت افغانستان من رفتم زمینی و در هر از ولایت به ولایت دیگر که برفتیم تا جایی که ممکن بود در دهات و روستا که ما عبور میکردیم، چون مردم ما را میشناخت و میگفتن که باید سلام علیکی میکردیم و صحبت میکردیم و میدیدیم وضع. من فکر میکنم که در افغانستان شاید بین خانوم که در کابل چی و داد میزند و بین خانومی که در روستا زندگی میکند تقریبا هیچ نوع شباهت وجود ندارد. یعنی در روستا حتی خانم یک طالب، زن یک طالب، فکر میکنم و ما میبینیم که میدیدیم که هیچ گونه مسئله حجاب برش مطرح نیست، چون هیچ گونه حجاب به نحوی که در اینجا به نام برقه و به نامی که فقط دو چشم دیده شود در روستا مطرح نمی شود و امکانی مطرح شدن وجود ندارد. حتی زن ملک و خانی دهات، به خاطر که خانم ها در روستا و زنها در روستا دوش مردا کار میکنند، هم در مزرعه کار میکنند و هم در مواشی کار میکنند. هیچ ممکن ما حتی دیدیم که زنها در آبیاری زمین، حتی از طرف شب، معمولا آبیاری شب در زمین ها میکردن با چراغ الکن به اصطلاح، حتی اینا در آبیاری در شب اینا شرکت دارند در تمامی کارهای دهقانی، از کشت کردن، از درو کردن. و هیچ ممکن نیست که یک زن یک حتی بعض وقت یک گروسری درست داشته باشد و این بتواند که در کارهای زراعت نقش بگیرد. در کنار مرد اینها کار میکنند و حتی بعض وقتا بیشتر از مرد، چون اینها اولا بر علاوه که کارهای در زمین میکنند، خود کارهای مالداری، گو و گوساله و امثال هم اینا به عهده دارد. بنابراین هیچ گونه برقه من در دهات افغانستان که تقریبا 85% جمعیت افغانستان فعلا هم تشکیل میداد، یک زمان بیشتر از 85 بود، هیچ گونه زنی را من با برقه ندیدم و هیچ گونه زنی را من با حجاب ایرانی حتی ندیدم که فقط رویش دیده شود و موهاش پود باشد. ما دیدیم زنها را که در کنار مردا آستینش بالا زده و به اصطلاح پایش بالا زده و هیچ روسری، یک روسری عادی بعض وقتا هست در سرشان و در کنار مردا کار میکنن، مردان دی کار میکنن. بنابراین شعارهایی که برقه باید باشد و حجاب باشد، این فرهنگی است و اسلامی است و این در تقریبا برای 85% از خانم‌های افغانستان هیچ گونه مطرح نیست و هیچ گونه مطرح نمی شود و شاید هیچ گونه اونا متوجه نشود که جمهوریت رفت و امارت آمد، چون هم طالبی که از ده آمده زن خودش در ده اون برقه نداره و حجاب به نحوی که در کابل عکسایش امر بالمعروف وزارت منتشر کرده که شما یا باید برقه داشته باشین یا باید یک حجاب داشته باشین فقط دو چشمتان دیده شود. این را فکر میکنم که خود طالبا حتی کلامایش هم که در دوار زندگی میکنن میفهمند که خانمایشان این حجاب ندارن و هیچ ممکن نیست، چون در کنار مردها کار میکنن و کار دهقانی کاری نیست که با برقه و با حجاب بشود بتوانیم پیش ببریم. امیدوار هستم که روشنفکران و نخبگان افغانستان یک تجزیه و تحلیل واقعی از واقعیت‌های افغانستان، حقایق افغانستان داشته باشند و خواسته های 1% به نام 99% جا نزنند و خواسته های 99% به خواسته های 1% جا نزنند، چون فکر میکنم که یکی از مشکلی بنیادی که در افغانستان باعثی بعضی اختلافات عمیق و بدبختی‌ها و سوء تفاهم شده است مسئله زن است که به جایی که وسیله
متحد شدن افغان ها شود روشنفکر و غیر فکرش یک وسیله به اصطلاح جدا شدن بین روستایی و شهرنشین و امثالهم و ملا و روشنفکر و امثالهم شدن و حتی در خود کابل هم برقه به مردم عام افغانستان تعداد بسیار کمش به این مسائل چی دارن و یک از نظر تاریخی تا جایی که تجزیه و تحلیل می شود بعضی میگوید که از یونان باستان سرچشمه گرفت و بعضی تجزیه و تحلیل میگوید که نه ایران انگلیس‌ها در هندوستان وقتی میخواست زنها را از صحنه سیاسی دور کند چون امپراتورهای اسلامی در اونجا قوی بودن در هندوستان اینا برقه را در اونجا به مسلمان ها چی کردن که کافرها زنهای شما را نبینن. حتی بعضی ها نوشته بودن که مردای انگلیسی برقه را در سر خود مینداختن در یک جای مشهور مثلا زیارت استاد میشد بعد رهبرای مسلمان ها را که انگلیس ها دوستشان بودن چکر میزدن میگفت که ببین اینی زنتون واقعا مسلمان است چون ما به اصطلاح از چشم ما کافرها کاملا پنهان است، در حالی که بعضی تحقیقات میگوید که زیر اون برقه خود انگلیس‌ها بود. یک تجزیه و تحلیل و بعضی معلومات است تا شاید واقع دارد یا ندارد. متا در افغانستان در تاریخش این وارد شده و چیزی که ما و همه و حتی رهبرای طالبان را میدانند هیچ وقت زن پیامبر برقه نداشته، یعنی خدیجه کبرا یا عایشه یا فاطمه دختر پیامبر یا عایشه زن پیامبر هیچ کدام از اینا برقه نداشته و فکر میکنم در دنیای دیگر اگر یک زن افغان ببینه که برقه داره شاید از خود سوال کنه که این زن کی است، این مسلمان است نیست. اگر مسلمان است و این در سر خود چیزی دارد که ما نداشتیم و ما ندیده بودیم. امید است که یک تحقیقات علمی و یک برخورد علمی با زن و نقشش در افغانستان صورت بگیرد. در رابطه با مبارزه مسلحانه من خودم به یک دستم که در تاریخ هم اگر ما ببینیم هیچ مبارزه مسلحانه از دید من امکان ندارد که رشد کند، توسعه پیدا کند و پیروزی بخصوص منجر شود تا زمانی که یک کشور همسایه پایگاه نظامی، پایگاه تسلیحاتی، پایگاه سیاسی، پایگاه دیپلماسی و حتی پایگاه صحی در اختیارش قرار ندهد. مثل که در 40 سال اخیر ما در افغانستان شاهد بودیم که اگر پایگاه عقب نشینی پاکستان برای افرادی که جنگ مسلح میکردن که از علیه داود خان شروع شد در کودتایی که در آن زمان گلبدین حکمتیار و احمدشاه مسعود به دست گرفتن و بعد 1357 وقتی که به اصطلاح کمونیست‌ها قدرت گرفت و ربانی و نمیدونم دیگران به پاکستان رفتن و در آن وقت بابور قماندان سرحدی بود که بعد وزیر داخله شد و داستانش طولانی است. من فکر میکنم که هیچ مبارزه مسلحانه نمیتواند بدون حمایت مالی، سیاسی، تسلیحاتی در یک کشور خصوص افغانستان رشد کند، چون مردم افغانستان نه امکانات مالی را دارند، نه امکانات تسلیحاتی را دارند و نه یک دستگاهی تنظیمی علمی است که از نظر سیاسی و دیپلماسی بتواند جلب کند. فعلا در مقابل طالبان تا جایی که ما میبینیم، تا جایی که ما میشنویم، اول این که کسایی که در افغانستان فعلا در قدرت هستند اینها یک لیوا دارند به نام لیوا استشهادی نام میگذارن و مخالفینش میگویند یک لیوا انتحاری است. در مکروهن کنه لیوا هست، تقریبا 400 عضو دارد. تعدادی از افغانایی که با اینا نشستن صحبت کردن، از اونا صحبت که میکنن این تعدادی از این لیوای طالبان به یک عقیده است که گریه میکنن که خدای صلح نکنه. اجان بسیار زیاد معذرت میخوایم به دلیل پیشتر که رحیم دل صاحب بتونه همه چیز را ترجمه کنه و یکی سوال ها بسیار زیاد است، اگر امی جمله تان مختصر تر بسازین امی موضوع را که دیگه سوال ها بریم با اجازه هزار دفعه چون از طرف طالبان لیوای استشهادی است که اینها تعدادشان فعلا ناراض هستند از موجودیت صلح، میگویند ما را از رفتن به بهشت صلح محروم کرد و تعدادشان هستند که در سطح مدیریت و ریاست کار میکنند و در چوکی میگوید چوکی که ما نشستیم برای ما یک دوزخ است و نمود تفنگ ما باشه و کو باشه که ما خدا آرام احساس میکنیم
در مقابل این طالبایی که انگیزه دارن و حاضر هستند که به امر امیرالمومنینشان، حتی چند روز پیش یک ژورنالیست برده بودن با من قصه کرد، خودش گفت که وقتی که من برآمدم بعد طالبی که تحقیقات میکرد برایش گفت که من خودت هم میشناسم، پدرت هم میشناسم، آدمای بسیار پاک هستین، آدمای صادق هستین، اما اگر امیرالمومنین ما به من دستور بدهد که پدر خود بکشم، با این که میدانم پدرم پاک است، وطن دوست است، صادق است، متدین است، من یک ثانیه هم تردید نمی کنم. در مقابل این افرادی که انگیزه را دارن، متاسفانه در مقابل اینا کسایی هستند که افراد عادی هستند و این افراد دیگر عقیده ندارند. میگوید که ما خود 40 سال است می جنگیم، بچه من شهید شد، به عنوان مثال یک بچه من پایش قطع شد. وقتی کسار ما در قدرت رساندیم، وزیر ساختیم، رئیس جمهور ساختیم، مارشال ساختیم، جنرال ساختیم، وکیل ساختیم، والی ساختیم، وقتی اینا به قدرت رسید نه تنها به ما کاری نکرد، خدمت نکرد، حتی ما را کاملا فراموش کرد و سلام ما را علیک نمیکرد. و فعلا که بدبختی یا نمیدونم نقطه منفی مخالفین اینا بالاتر است که قبلا حداقل تعدادی از کسایی که در مقابل حکومت می جنگیدن، تعدادی از قماندانایشان در داخل در صحنه موجود بود، اونا می جنگیدن، اما فعلا از اینا هیچ کسی نیست. در پنجشیر چند روز پیش یکی از دوستان به من میگفت که بشردوست به ما بعض میگوید که شما باید از حقتان دفاع کنید، جهاد کنید، در علیه مزدوران پنجابی باید بجنگید. میگه ما برای ما میگفتیم بسیار خوب، ما میجنگیم علیه مزدوران پنجابی به شرط اینکه حداقل یک بچه اینجا باشد، بچه‌هایتان، دخترایتان در خارج تحصیل میکند، شما در خارج در بهترین جاها زندگی میکنید. با ما میگوین اگر جهاد فرض است علیه مزدوران پنجابی، بالای همه فرض است دیگه، بالای بچه غریب فرض نیست. به خاطر است که از طرف دیگر اینا فکر میکنم که آمریکا خود رسما اعلام کرد، چند روز پیش هم اعلام کردن، انگلستان هم رسما اعلام کردن که ما هیچ گونه مبارزه مسلحانه را در افغانستان حمایت نمی‌کنیم و برنامه هم نداریم که خود ما وارد مبارزه نظامی شویم. بیشتر تشویق به کارهای سیاسی می‌کردن و چون اینها حمایت چین و روسیه را به نظر من دارند، ایران نمی‌تواند به مخالفین اینا پایگاه نظامی بده، پاکستان هم نمی‌تواند، ولی اینکه بخواهد پاکستان با اینا و تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان هم نمی‌تواند، چون ایران احمدی نژاد میگوید که به چین فروخته شده توسط یک قرارداد استراتژیکی که دارد. حتی فعلا یک آوازی است که پایگاه نظامی طالبان فعلا هم در ایران فعال هستند و پاکستان با اینا هست، اگر نباشند به خاطر چین فکر نکنم که مخالفین اینا را پایگاه بده. تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، رابطه ازبکستان و ترکمنستان بسیار بالاست، بسیار خوب است، هیچ قابل تصور نیست و تاجیکستان فقط بعضی حرفا میزند و هیچ گونه تا حال حاضر نشده، چون نمیخواد که روسیه آزاده شود، هیچ گونه حاضر نشده که در عمل اقدام کند. بنابراین اگر وضع به این منوال پیش برود و جنگ اوکراین معادلات بین المللی را کاملا دگرگون نکند، فکر میکنم که در مقابل اینها کس فعلا حداقل به این زودی ها چانس ندارد که قدرت از اینها بگیرد. تشکر دکتر صاحب. Rahim Saib, I know we've given you a very difficult task. There's a lot to translate, but if you can summarize, that would be great. Yep. Fortunately, Sure. there are a lot of Farsi-speaking people, so it shouldn't be that big of an issue. Absolutely. So Dr. Saib made 2 points. One was a residue from the previous question, which was in relation to Michelle's question, how does the change impact rural women? And Dr. Saib made a very clear distinction between the two categories of women, that we have 85% of rural women and 15% urban. And he was very clear about what we hear from the Ministry of Virtue, or we see on the roads of Kabul. It's not a complete representation of the Afghan women, yet it is a representation of urban women, whereas rural women, they have always partaken in the household work, agricultural work, livestock work, and the burqa, what to wear, what to not wear, has hardly impacted them in any way. Even the wives of the Taliban currently in Kabul would walk without a burqa and perhaps partake in field work outside in the harvest and things like that.
So he emphasized on the need for a scientific analysis and understanding of the difference between the two. So we don't get confused what 15%, well, he actually said 1 against 99%, but I'm going with his 15 to 85% ratio, what 15% of urban women want to what is completely irrelevant to 85% of women. So this is something that he emphasized to be looked into more carefully, more scientifically, and then subject matter experts to tackle it more scientifically. In terms of whether armed conflicts or negotiations, he laid down the ground very eloquently that currently in the neighboring countries, there is no appetite following the declaration of the UK and then America and a few other European states that they will not back up any armed resistance against IEA. So, and also he said, experience of past 44 years or even 50 years going back to Daud Khan's era, if anything, it shows us clearly that armed conflicts will not take us anywhere, and it has to be negotiation, and that is the only way. Thank you. دکتر صاحب بشردوست ما ترجمه را خیلی مختصر به خاطر زی گرفتم که خیلی دوستای ما در سپیس افغان هستن، اونا از زبان شما خودشان شنیدن. بزرگواری شماست. تا یک نکته را اجازه بدید من اضافه کنم که فکر میکنم که طالبان حاضر به مذاکره نیست. یعنی طالبان چون میداند که در شرایط فعلی کسی در مقابلشان نیست که به خطر جدی برایشان باشد، بنابراین من فکر نکنم که طالبان حاضر به تقسیم قدرت باشد با هیچ کس و حتی به احتمال بسیار قوی که اینها در داخل خودشان هم کسایی که قدرت اینها را تهدید کنند، چی از نظر سیاسی چی از نظر نظامی تحملش ندارند، چی رسد به این که به کسایی که خود مخالفین عنوان میکنند که اینها به هیچ صورت به عنوان مخالف نمیشناسند، همونطور که خودی کسایی که خود به عنوان مخالفین معرفی میکنند هم علنا گفتن که در صحبتی که متقی فکر میکنم در ایران داشتن از آنها فقط خواسته بود که شما باید بیعت کنید و مسئله تقسیم قدرت و صحبت بالای کابینه و امثال هم گفته بودن که او دوره گذشت، فعلا تنها راهی که وجود دارد شما باید بیعت کنید و فکر میکنم به خاطر این هم است که کسای خود مخالفین اینها میدانند، اینا دقیقا میدانند که طالبان حاضر نیست که حتی یک ولایت در اختیارشان قرار بدهد. اگر هم در اختیارشان یک ولایت قرار بدهد شاید برای 1 ماه و 2 ماه باشد و بعد میتواند که نه تنها چوکی را بگیرد بلکه امکان خطر جانی هم احساس میکند. And the reason that the armed resistance are happening is because IEA is currently in no way prepared to share power with anyone, and they kind of see themselves as hammer and everyone with armed resistance as nail, and they hit them hard. And even if they give them a kind of one province or one ministry and things like that, that could start a process. So it's a kind of tricky situation. Tawab John, back to you. Tawab Sir Muhtaram, one thing that I wanted to just flag, because Bashardost already gave us a very... My only concern was... Sorry. Yeah, can you hear me? Someone's... Yes, I accidentally hit the mute button. Please get... Yeah, you Tawab Sip, you're butt muting me right now. I just wanted to ask, just so that we have a complete wrap-up of Mr. Bashardost's ideas, I just wanted to reflag the question of pathways forward. Maybe if we can give him a minute or two to just give us an idea of what he envisions we should, as responsible citizens of Afghanistan, do now moving forward. I can pose it in Dari if you want. Sure.
we can pose that question and we'll move on to the next question. Why don't we do this to make sure we field a few different questions and give other people an opportunity as well. We can field a few different questions and then pose it to Dr. Saib and our Brother Sulaiman collectively or jointly. Michelle, did you? I believe you had some other people who wanted to ask questions. Sure. Do we want to get that question answered first, and then I can move on to Masood Jan as well as Mina? Okay, then in that case, let's have Obaidullah, if you can actually ask your questions in Dari, and then we'll wait for the other questions, and then have Dr. Saib answer all three of them, or whoever else is the question is posed to. بشردوست محترم، تشکر شما، بسیار چیزها را از شما یاد گرفتیم، حتما همی دیگران بسیار از شما یاد گرفته. فقط یک سوال مختصر داشتم که شما زیاد مشکلات که امیالی پیش است و تفسیره واقعیت فعلی را کردین. فقط را می خواستم که میشلم قبلا پرسان کرده بود که راه پیش رفتن امیالی چیست به نظر شما که از او ما و شما دیگران مستفید شویم. فقط میخواستم میره بپرسم از شما. دکتر سیب پیشی که می سوال جواب بدین، این سوال خب بسیار کامپلیکیت مغلق خواد باشه. از خیرتان اگر می جوابش مختصر نگاه کنید که بعض دوستای دیگه منتظر است صحبت کنن. So can we should we have Dr. Saib answer that question, or should we go field another question as well? Dr. Saib, صدای ما رو دارین؟ Tell him to unmute his mic because you muted it for him, so I guess he Dr. Saib دارم، صدای شما رو دارم. امی سوال بهیر صاحب اگر جواب بدین مختصرانه طول یک دقیقه بعد از مسعود جان سوالشان چی میکنیم بگیریم. تشکر. اولا یک جان تشکر از لطف و مهربانیشان. من یک انسان عادی هستم، از یک زاویه میبینم، به اصطلاح معروف چهار چشم ندارم و علم غیبم ندارم. ممکن است که من در جوابهای اشتباهاتی وجود داشته باشد، چون من ادعا نمیتونم که من فقط حقایق میگویم و حقیقت من میفهمم، چون حقایق و حقیقت بسیار چیزی بغرنج است. در رابطه با پیشرفت هم فکر میکنم که بعضیا انتقاد دارن که بشردوست همیشه انتقاد میکنین اما پیشنهاد ندارین. متأ در طی 15 سالی که هستیم پیشنهادات بسیار مشخص و واضح داشتیم. فکر میکنم اولین شرط پیشرفت افغانستان این است که از نظر علمی و مسلکی یک دولت داشته باشد. ما در طول تاریخ ما از نظر مسلکی، علمی، منطقی دولت نداشتیم، به خاطری که در افغانستان همیشه چوکی وزارت به عنوان یک امتیاز، یک کیک در نظر گرفته شده. به خاطر است که هر کس که قدرت میگیره میگوید که ما مثلا به عنوان مثال کمونیستا میگفت که ما چون انقلاب کردیم، حزب ما انقلاب کرده، بعضیا میگفت کودتا، خب اونا میگفت ما انقلاب کردیم، میگفت حزب ما انقلاب کرده، پس تمام وزارتخانه باید از ما باشد. وقتی جهادی‌ها آمدن قبل از اماراتی‌ها، آنها هم گفتن که ما چون جهاد کردیم پس وزارت باید از ما باشد و اماراتی‌ها هم عین دیده دارند، چون جهاد کردن وزارت باید از ما باشد. این به این معناست که وزارت یک امتیاز است، یک کیک است، اونم لانکروزر است، ماش است و زندگی خوب است. و هیچ وقت در افغانستان وزارت ما به عنوان یک مسئولیت، یک وظیفه، یک رسالت ندیدیم و نمیبینیم. اگر ما چنین برداشتی از وزارت نداشته باشیم، یعنی وزارت یک مسئولیت، یک رسالت، یک وظیفه قبل از اینکه امتیاز باشد، این کشور ساخته نمی شود. وقتی ما وزارت یک رسالت، یک مسئولیت، یک وظیفه ببینیم، یک نجار در قصابی روان نمی کنیم. مثلا ما وزیری عدلیه داریم به عنوان مثال، یا وزیری تجارت یا وزیر اقتصاد که الف در جگرش نیست در بخشی که کار میکند.
این توهین نیست. در پارلمان به من میگفتن بشردوست توهین میکنی، وزیر صاحب. میگفتم نه، من مثلا در حقوق دکترا دارم، اما در طب من الف تا جگرم نیست. اگر من برادر مریض شود، من یک نسخه براش نوشته کنم، ممکن است که با نیت پاک ممکن است که باعث مرگ شود. اول ما از حکومت دولت بر اساس مسلک باید بسازیم. بعضی میگوید که در غرب هم مسئله پست‌های سیاسی است، منتها در غرب هیچ کسی حتی یک رئیس یک مدیر نمیشود تا تحصیلات عالی نداشته باشد و تجربه نداشته باشد. و معمولا در غرب کسانی به قدرت میرسند که از مکاتب بسیار، از پانتونهای بسیار مشهور اونها دارند و یک تیم کاری که سالها باش کار کردن که در افغانستان این اصلا نیست. دوم، من فکر میکنم که تا زمانی که در افغانستان نفر اولش چی نامش پاچا باشد، چی نامش رئیس جمهور باشد، چی خلیفه باشد، چی امیر، تا زمانی که فرد اول کشور توسط مردم به قدرت نرسیده باشد، امکان پیشرفت افغانستان نیست. به خاطری که این فردی که قدرت یا به زور کودتا بگیرد، تفنگ و تانک، یا به زور حمایت خارجی ها بگیرد، یا توسط خارجی ها به یا به بالایسار یا به پادشاهی یا امارت یا ریاست جمهوری رسیده باشد، این فرد هیچ وقت خود غلام مردم افغانستان احساس نمی کند، چون میفهمد که مردم قدرت برش ندادند، بنابراین مردم گرفتن نمیتواند و این هیچ وقت احساسی مسئولیت و خدمت نسبت به مردم نمی کند. سومین شرطش است که در رأس افغانستان، در رأس وزارتش، معینیتش، ولایتش، ولسوالش، در رأس ریاست جمهوریشی افراد متخصص، متقی، متجرب و متحد قرار بگیرد. تا زمانی که این افراد در دولت نباشند و دولت مسلکی نسازند، فکر میکنم که هیچ ممکن نیست که کشور پیشرفت کنه. فعلا ما 28 وزارت داریم، از آقای کرزی باقی مانده. من وقتی وزیر پلان بودم، آقای کرزی کمیته را ساخت، کمیته بررسی ساختار حکومت، من بودم عضوش. آقای امین فرهنگ وزیر بازسازی بود، آقای عبدالله وزیر خارجه بود، آقای اشرف غنی وزیر مالیه بود، تحت ریاست امین ارسلان که در آن وقت هم رئیس کمیسیون اصلاحات اداری بود و هم معاون رئیس جمهور بود. کار میکردیم، چندین جلسه داشتیم. پیشنهاد من این بود که ما 12 وزارت داشته باشیم. خب پیشنهاد اشرف غنی و امین ارسلان و عبدالله آقای فرهنگی بود که نه 22 وزارت کافی است. بعد وقتی نتیجه جلسات با آقای کرزی ارائه کردیم، شب ساعتای 9 اینا شب در عرب بود، خوب یادم است. اینا گفتن که آقای ارسلان گزارش داد که آقای بشردوست میگه 12، اما اینا در قلت هستن، ما میگوییم 22 وزارت کافی است. آقای کرزی پرسان کرد که کدام وزارت را حذف کنیم، مثلا میگفت وزارت انرژی و آب. آقای کرزی میگفت این وزارت اگه حذف کنیم فلان قوم آزرده میشود، دیگر وزارت او را حذف کنیم فلان رهبر تنظیم آزرده میشود، این را حذف کنیم فلان ولایت. بنابراین فکر میکنم فعلا هم طالبان دمو وزارتخانه نشستن بدون که از خود سوال کنند که این وزارتخانه برای شخص ساخته شد، برای قوم، برای مذهب، برای تنظیم. وزارت‌های بازسازی افغانستان نیست. بنابراین من فکر میکنم یک دولت باید مسلکی، علمی، ساختاری، تشکیلش، اهداف داشته باشد تا از امکانات وسیع افغانستان که هیچ کشور دنیا ندارد استفاده کنه. تشکر دکتر صاحب. میریم در سوال دوم. رئیدل صاحب اگر میره مختصر ترجمه کنین، باز در سوالای دیگه میریم. Sure. So Dr. Said proposed a few fundamental things. First, key line ministries should be headed by technical experts of the field, whereas for the most part of our history, these line ministries are headed for sort of tribal, regional, and political reasons, not for serving people. The other one was whoever is the first person of the country, whether we call that person a king, an emir, a president, whatever we call him, that's irrelevant. But the base premise is that person should be put into power by the people. So he feels a sense of duty towards the people. That's about it in a very brief.